Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. So today is Nityananda-trayodasi and we're celebrating the appearance of the original spiritual master in this world who accompanied Sri Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. இன்று நாம் நித்யானந்த-த்ரயோதசி உண்மையான மூலமான ஆன்மீக குருவாகிய சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்த நித்யானந்த பிரபுடைய தோன்றிய நாளை அவதார திருநாளை இன்று கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். And for that occasion, I will read a verse from the 7th canto of Srimad Bhagavatam, in the purport of which Srila Prabhupada explains something about glory of Lord Nityananda. அது சம்பந்தமாக இன்னைக்கு நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது காண்டத்திலிருந்து நான் படிக்க போறேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னுடைய பொருளுரையில நித்யானந்த பிரபு பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்றாரு. So it's verse number 45, chapter 15, instructions for civilized human beings, canto 7. இது 7வது காண்டம் 15வது அத்தியாயம் 45வது பதம். So shall I just chant the verse? Yavanrikaya rathamatma vasopakalpam date garishta charanarchanaya nishatam Jnana simachyuta balo dadatasta satru svananda tushta upashantaidam vijaya. Shall we chant together? Yavanrikaya rathamatma vasopakalpam Yavanrikaya rathamatma vasopakalpam Dhatte garishta charanarchanaya nishatam Dhate garishta charanarchanaya nishatam Jnana simachyuta balo dadadashta shatru Jnana simachyuta balo dadadashta shatru Svananda tushta upashantaidam vijaya Svananda tushta upashantaidam vijaya Yavanrikaya rathamatma vasopakalpam Dhate garishta charanarchanaya nishatam Jnana simachyuta balo dadadashta shatru Svananda tushta upashantaidam vijaya Somebody else? Huh? Yavat. You translate. As long as. எதுவரை Nrikaya. This Ratham. ஒரு தேராக கருதப்படுகிறது. Atmavasha. தன் சொந்த கட்டுப்பாட்டில் உள்ள Upakalpam. எதில் வேறு பல சிறிய கிளைகள் உள்ளனவோ Dhatte. ஒருவன் பெற்றுள்ளான் Garishta charana. மேலானவர்களின் Archanaya. தாமரை பாதங்களை ஆன்மீக குரு மற்றும் அவருக்கு முந்தினவர்கள்
Nishatam நிஷாதம் சேவை செய்வதனால் Jnana Asim கூர்மைப்படுத்தப்பட்டு அறிவாகிய கத்தியை அல்லது ஆயுதத்தை Achyutabalaha அச்சுதபலஹா கிருஷ்ணரின் உன்னத சக்தியால் Dadhat பிடித்துக் கொண்டு Ashtashatruhu அஷ்டசத்ரு எதிரி தோல்வி அடையும் வரை Sva Ananda Dushtaha ஆனந்த துஷ்டஹ உன்னத ஆனந்தத்தில் பூரண மனநிறை பெற்று Upashantaha உணர்விலிருந்து பௌதிக மாசுக்கள் எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தி Idam இவ்வுடலை Vijahyat. ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும். Translation. As long as one has to accept a material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely his spiritual master and the spiritual master's predecessors. ஒருவர் தனது முழு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத வெவ்வேறு பகுதிகளுடனும் அவற்றிற்குரிய பொருள்களுடன் கூடிய ஒரு ஜட உடலை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள வரை அவன் தனக்கும் மேலானவரான தனது ஆன்மீக குரு மற்றும் அவருக்கு முன்னில் இருப்பவர்களின் தாமரை பாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய கருணையால் அறிவாகிய கத்தினை ஒரு நாள் கூர்மையாக்கிக் கொள்ள முடியும். பிறகு பரமபுருஷரின் கருணையாகிய சக்தியால் மேற்கூறிய எதிரிகளை ஒருவர் வெற்றி கொள்ள முடியும். இவ்விதமாக பக்தனானவன் தனது சொந்த உன்னத ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் கலந்து விட வேண்டும். அதன் பிறகு அவனால் தன் உடலை விட்டுவிட்டு தனது ஆன்மீக சுரூபத்தை திரும்பி பெற முடியும். By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of God's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotees should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up his body and resume his spiritual identity. Purport. In Bhagavad Gita, the Lord says, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyaktva punar janmana iti mameti sorjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, or Arjuna. भगवद्गीता भगवान पिंपरमार கூறுகிறார் ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோவே தத்வதஹ தத்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நஹிதி மாமேதி சுவர்ஜுன. அர்ஜுனா, எனது தோற்றம் செயல்கள் இவற்றின் தெய்வீக தன்மை அறிந்தவன் தன் உடலை விட்டபின் மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். இதுவே வாவின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். இந்த நோக்கத்திற்காகவே மனித உடல் ஏற்பட்டுள்ளது. This is the highest perfection of life, and the human body is meant for this purpose. It is said in Srimad Bhagavatam, Ridiham Madhyam Sulabham Sudurlabham Plavam Supalvam Guru Karnadharam Mayanukuliyena Nabhasvateritam Puman Bhavadvim Nataret Saatmaha. This human form of body is most valuable boat, and the spiritual master is the captain, Guru Karnadharam, the guide to guide the boat in plying across the ocean of nations. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. இந்த மனித உடல் விலைமதிப்பற்ற ஒரு படகாகும். அறியாமை எனும் கடலை கடப்பதற்கு வழிகாட்டியாகவும் அப்படகை ஓட்டும் தலைவராகவும் இருப்பவர் ஆன்மீக குரு ஆவார். குரு கர்ணதாரம் கிருஷ்ணன் உபதேசம் அனுகுணமான காற்றாகும். அறியாமை எனும் கடலை கடப்பதற்கு இவ்வெல்லா வசதிகளும் ஒருவன் உபயோகிக்க வேண்டும். ஆன்மீக குரு தலைவராக இருப்பதால் அவருக்கு மனப்பூர்வமாக ஒருவன் சேவை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறாக அவருடைய கருணையினால் பரமபுருஷனின் கருணையை ஒருவாறு பெற முடியும். The extraction of Krishna is a favorable breeze. One must use these facilities to cross over the ocean of nations. Since the spiritual master is the captain, one must serve the spiritual master very sincerely, so that by his mercy one will be able to get the mercy of the Supreme Lord. A significant word here is Achyuta Balaha. The spiritual master is certainly very merciful to the disciples, and consequently by satisfying him, a devotee gets strength from the Supreme Personality of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore says, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. One must first please the spiritual master, and then one automatically pleases Krishna and gets the strength which
with which to cross the ocean of nations. If one seriously desires to return home, back to Godhead, one must therefore become strong enough by pleasing the spiritual master, for thus one gets the weapon by which to conquer the enemy and also gets the grace of Krishna. Simply getting the weapon of jnana is insufficient. One must sharpen the weapon by serving the spiritual master and adhering to his instructions. Then the candidate will get the mercy of the Supreme Personality of Godhead. In general warfare, one must take help from his chariot and the horses in order to conquer his enemy. And after conquering his enemies, one may give up the chariot and paraphernalia. Similarly, as long as one has the human body, one should fully use it to obtain the highest perfection of life, namely, going back home, back to Godhead. அச்சுத பலகா எனும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆன்மீக குரு தன் சீடர்களை உண்மையாகவே மிகவும் கிருஷ்ணர் கருணை கொண்டவரானவர். இதனால் அவரை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு பக்தன் பரமபுருஷனிடமிருந்து ஆத்ம பலத்தை பெறுகிறான். எனவேதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் புக்தி லத பீஜா என்று கூறுகிறார். அதாவது முதலில் ஒருவன் ஆன்மீக குரு திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதனால் ஒருவன் தானாகவே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தி அறியாமை என்னும் கடலை கலப்பதற்குரிய பலத்தை அவரிடமிருந்து பெறுகிறான். ஒருவன் உண்மையாகவே பரம பலத்தை அடையும் விருப்பம் உள்ளவனாக இருந்தால் அவன் ஆத்மீக குருவை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் போதுமான பலத்தை பெற வேண்டும். இவ்விதமாக அவன் எதிரியை வெல்வதற்குரிய ஆயுதத்தை பெறுவதுடன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் அருளையும் பெறுகிறான். ஞானம் என்ற ஆயுதத்தை பெறுவது மட்டுமே போதுமானதல்ல. ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்து அவரது உபதேசங்களின் படி நடந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த ஆயுதத்தை அவன் கூர்மைப்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த சீரனால் பரமபுருஷன் கருணையை பெற முடியும். பொதுவாக யுத்தத்தில் ஒருவன் தன் எதிரியை வெற்றி கொள்வதற்கு தன்னுடைய தேரையும் குதிரையும் உதவியாக எடுத்துக் கொள்கிறான். எதிரியை வென்றதும் அந்த தேரையும் அதன் உபகரணங்களையும் அவன் விட்டு விடுகிறான். அது போலவே ஒருவன் மனித உடலை பெற்றிருக்கும் வரை வாழ்வில் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான பரமபதை அடைவதற்கு அதை அவன் முழுமையாக உபயோகிக்க வேண்டும். The perfection of knowledge is certainly to become transcendentally situated Brahma Bhuta. As the Lord says in Bhagavad Gita, one who is transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments, nor desires to have anything. He is equally disposed towards all living entities, and in that state he attains pure devotional service. Simply by cultivating knowledge, as the impersonalists do, one cannot get out of the clutches of Maya. One must attain the platform of bhakti. அறிவின் பூர்ணத்துவம் பெறுவது உன்னத நிலையில் பிரம்மபூத நிலையில் நிலை பெறுவதற்காகவே ஆகும். பகவான் இதை பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு கூறுகிறார். உன்னத நிலையில் நிலை பெற்ற ஒருவன் உடனே பிரம்மபூதனை பரபிரமனை உணர்ந்து பூர்ண ஆனந்தத்தை அடைகிறான். அவன் எதையேனும் இழப்பதற்காக வருந்துவதோ இல்லை, எதையேனும் அடைவதற்கும் ஆசைப்படுவதும் இல்லை. அவன் எல்லா ஜீவராசிகளும் சமமாக நடந்து கொள்கிறான். அந்நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். அருவவாதிகள் செய்வது போல் அறிவை பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே மாயின் பிடியிலிருந்து ஒரு நாள் வெளியேற முடியாது. ஒருவன் பக்தியின் படித்தரத்தை அடைந்தாக வேண்டும். இது பகவத்கீதை பின்வருமாறு கூறுகிறது. One can understand the Supreme Personality as He is only by devotional service, and when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion one can enter the kingdom of God. Unless one has attained the stage of devotional service and mercy of the spiritual master and Krishna, there is a possibility of that one may fall down and again accept material body. Therefore, Krishna stresses in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, takes birth
again in this material world and attains my eternal abode to Arjuna. The word tattvata means in reality is very important. Tatomam tattvato gyatva. Unless one understands Krishna in truth, by the mercy of the spiritual master, one is not free to give up this material body. பக்தி தொழிலால் மட்டுமே பரமபுருஷனை உள்ளபடி ஒருவரால் அறிய முடியும். இத்தகைய பக்தியால் பரமபுருஷனின் உறவில் முழுமையாக நிலை பெறும் பொழுது ஒருவரால் இறைவனின் ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும். ஒருவன் பக்தி தொடரும் நிலையில் ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையை பெற்றிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஒருவன் இழிவடைந்து மீண்டும் இந்த ஜட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு வலியுறுத்துகிறார். ஜென்ம கர்மச்சனை திவ்யம் ஏவம் யோகத்தை அன்பதா தெக்வாதேகம் புனம் ஜென்ம நைதி மாமீது சுவர்ஜின. என தோற்று மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக தன்மை அறிந்தவன் உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் பிறவெடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். As it is said, Aruhya Krichrena Parampadam Tatah Patatya Donadrita Yushmanang Grayah. If one neglects to serve the lotus feet of Krishna, one cannot become free from the material clutches simply by knowledge. Even if one attains the stage of Brahmapadam, merging in Brahman without bhakti, he is prone to fall down. உண்மையில் என்றும் என்ற பொருள்படும் தத்வதா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். தத்துவமா தத்துவதோ கியாத்வா. ஆன்மீக குருவின் கருணையால் கிருஷ்ணரை ஒருவரால் உண்மையாக பிடித்துக் கொள்ள முடிய வழிய அவனால் தன்னுடைய ஜட உடலை விட முடியாது. ஆகுத்தியேன கிருத்தேன பதம் பதம் தத் பதத்தி அதோ. கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதை ஒருவன் அலட்சிய செய்வானி வெறும் அறிவினால் மட்டுமே அவனால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியாது. ஒருவன் பிரம்ம பதம் என்னும் பிரம்மனின் இரண்டரை கலந்து விட்ட நிலையை அடைந்தாலும் பக்தி இல்லையெனில் அவன் கீழ் நோக்கி சரியும் சுபாவம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். மீண்டும் பௌதிக பந்தத்தில் விழுந்துவிடும் ஆபத்தை குறித்து ஒருவன் மிகவும் பௌதிக பந்தத்தில் விழுந்துவிடும் ஆபத்தை குறித்து ஒருவன் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பக்தி நிலைக்கு வருவது ஒன்றே உண்மையான பாதுகாப்பாகும். அதிலிருந்து ஒருவன் விழமாட்டான் என்பது நிச்சயம். அந்நிலையில் அவன் ஜட உலகை செயலிலிருந்து விடுபட்டவனாகிறான். சுருக்கமாக கூறுவதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுவது போல ஒருவன் கிருஷ்ண உணவை பரம்பரையில் வரும் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு தொடர்பை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவருடைய கருணையினால் உபதேசங்களாலும் ஒருவனால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து சக்தியை பெற முடியும். இவ்விதமாக ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வாழ்வின் இறுதி முடிவான இலக்கியாகிய பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதைகளை அடைகிறான். One must be very careful in regard to the danger of falling down again in the material bondage. The only insurance is to come to the stage of bhakti from which one is sure not to fall. Then one is free from the activities of the material world. In summary, it is stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, one must get in touch with a bona fide spiritual master coming in the parampara of Krishna consciousness. For by his mercy and instructions, one is able to get strength from Krishna. Thus one engages in devotional service and attains the ultimate goal of life, the lotus feet of Vishnu. Significant in this verse are the words Gyanasim Achyuta Bala. Gyana Asim, the sword of knowledge, is given by Krishna, and when one serves the Guru and Krishna in order to hold the sword of Krishna's instruction, Balarama gives one strength. Balaram is Nityananda. Vrajendra Nandanaye Sachi Suta Hoila say Balarama Hoila Nitai. This Balaram comes with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and both of them are so merciful that in this age of Kali, one may very easily take shelter of their lotus feet. They come especially to deliver the fallen souls of this age. Papi Tapi, Yatachila, Harinami, Udharila. Their weapon is Sankirtana, Harinam. Thus, one should accept the sword of knowledge from Krishna and be strong by the mercy of Balaram. We therefore worshipping Krishna Balaram in Vrindavan and in Madhurai. இஸ்லோகத்தில் ஞானாசிம் அச்சுத பலகா எனும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும். ஞானாசிம் அதாவது ஞானவால் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்படுகிறது.
குருவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சேவை செய்வதன் மூலம் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் என்ற வாளை பிடித்துக் கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு பலராமர் பலத்தை கொடுக்கிறார். பலராமர் நித்யானந்த பிரபு ஆவார். பிரஜேந்திரநந்தனை சச்சி சுத்த கோயிலை பலராம கோயில நிதாய். இது இந்த அதாவது பலராமர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடன் வருகிறார். இவ்விருவரும் பரம கருண மூர்த்திகள் என்பதால் இக்கலியுகத்தில் இவர்களுடைய தாமரை பாதங்கள் ஒரு நாள் மிகவும் எளிமையாக சரணடைய முடியும். குறிப்பாக இக்கலியுகத்தில் உள்ள இழிவடைந்த ஆத்மாக்களை கடையை தேற்றுவதற்காகவே இவர்கள் வருகின்றனர். பாப்பி தாப்பி யச்சில்லா ஹரிநாம உத்தர சங்கீர்த்தனம் அல்லது ஹரிநாமமே அவர்களுடைய ஆயுதம். இவ்வாறாக ஒருவன் கிருஷ்ணனிடமிருந்து ஞானவாளை ஏற்று பலராமரின் கருணையால் பலம் குழந்தையும் நாங்கள் விளங்க வேண்டும். எனவேதான் பிருந்தாவனத்தில் நாம் கிருஷ்ண பலராமரை வழிபடுகிறோம், மதுரையிலும் கிருஷ்ண பலராமரை வழிபடுகிறோம். In Mundaka Upanishad it is said, Nayamatma balahinena labhyo, napramadat tapasuvapi alingat. One cannot attain the goal of life without the mercy of Balaram. Sri Narottama Das Thakur therefore says, Nityayera karuna hobe, vraje Radha Krishna pabe. When one receives the mercy of Balaram Nityananda, one can attain the lotus feet of Radha and Krishna very easily. Se sambandha nahi yar, britta janma gelatar, vidya kuli nakari latar. If one has no connection with Nitai, Balaram, then even though one is a very learned scholar or jnani, or has taken birth in a very respectable family, these assets will not help him. We must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength received from Balaram. பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. பலராமரின் கருணை இன்றி ஒரு நாள் வாழ்வின் லட்சியத்தை அடைய முடியாது. எனவேதான் ஸ்ரீ நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரார் கூறுகிறார், அதாவது ஒருவன் பலராமரின் நித்யானந்தரின் கருணையை பெறும் பொழுது அவனால் ராதாகிருஷ்ணனின் தாமரை பானைகளை மிகவும் எளிதாக அடைய முடியும். ஒருவனுக்கு நிதாயுடன் பலராமருடன் தொடர்பு இல்லை எனில் அவன் மிகவும் கற்றறிந்த தேவதையாக ஞானி அல்லது மிகவும் மரியாதைக்குரிய ஒரு குடும்பத்தை பிறந்தவனாக இருப்பினும் இந்த ஆஸ்திகள் அவனுக்கு உதவாது. எனவே பலராமரிடமிருந்து பெறப்படும் பலத்தை கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வின் எதிரிகளை நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும். Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ajanulambita Pujokanakavadatu Sankirtanaika Pitaro Kamalai Dakshi Vishwambaro Vijavaro Yugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataram Yantah Pravishimamavachimamam Prasuptam Sanjivayati Kila Shakti Daraksvadam Anyam Shahasta Charanashravanat Vagadim Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam. Hare Krishna. So, in this verse, it is very much stressed that we cannot get to Krishna by our own endeavors, by our own knowledge, by our own high birth or whatever material qualifications we may have. இந்த ஸ்லோகத்துல மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நம்முடைய சொந்த பலத்தினாலேயோ ஞானத்தினாலேயோ முயற்சினாலே அடைய முடியாது. It is said specifically here, Achyuta Bala Gyanasi. By the strength of Achyuta, which is coming through the spiritual master, we will be able to use the sword of knowledge, the weapon of knowledge. என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலத்தினாலதான்
அறிவு அப்படிங்கிற வாளை நம்ம சரியா உபயோகப்படுத்த முடியும். In this material world, we have to conquer many enemies which are inside of our heart. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம நிறைய எதிரிகள், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். பல எதிரிகள் இருக்காங்க. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, these 6 shatrus are there within our heart, starting with lust. நம்ம இதயத்திலே 6 எதிரிகள் இருக்காங்க. காம, கோப, லோப, மோக, மத, மாத்சரியம் அப்படின்ற 6 எதிரிகள். அதுல முதல் எதிரி வந்து நம்ம காமம் தான். And it's very difficult to conquer them until we have this material body, because they accompany this. The lust is there, the anger is there, the greed is there, all are there, envy is there. இந்த உடல் இல்லாம அந்த எதிரிகள் நம்மளால அடக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த உடலை வச்சு நம்ம அதோட சண்டை போடணும். நம்ம உடலை பார்த்தோம் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கு. நமக்கு காமம் இருக்கு, கோபம் இருக்கு, பேராசை இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. And we may have knowledge that this is not good to be greedy. We may have knowledge that it is not good to get angry. We may have knowledge that it's not good to lust for somebody which doesn't belong to you or whatever. We may have knowledge that it's not good to envy somebody, but still the lust, envy, greed is there in the heart. நமக்கு தெரியும் பொறாமைப்படக்கூடாது, காமம் கொள்ளக்கூடாது, அதே போல பேராசை படக்கூடாது, பொறாமைப்படக்கூடாது நமக்கு தெரியும். ஆனாலும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது. அந்த ஞானம் இருக்கு, தப்புன்னு தெரியும், ஆனாலும் நமக்கு அது இருந்துதான் இருக்கு. And therefore it is said here, to conquer over these enemies, you need not only the knowledge, the sword of knowledge, you need the strength to use this sword of knowledge. அதனால இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, இந்த எதிரிகளை அழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வெறும் வாள் மட்டும் இருந்தா போராது, அந்த வாளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய, அந்த வாள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவு மட்டும் இருந்தா போராது, அந்த அறிவை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீக குருவினுடைய கருணை இருக்கணும். Without the strength, the spiritual strength, you will not be able to go through this path of spiritual development. இந்த ஆன்மீக சக்தி, ஆன்மீக பலம் இல்லாம உங்களால ஆன்மீக பாதையில நடந்து போக முடியாது. So many people try to go to practice some religion, Christianity, Hinduism, Judaism, whatnot, Islam. நிறைய மக்கள் வந்து ஆன்மீகத்தை பின்பற்றுறேன் அப்படின்ட்டு பல சமயங்களை பின்பற்றுறாங்க, இந்துக்கள், கிறிஸ்துவர்கள், ஜுடாயர்கள் அப்படின்னு. But especially now, many people are disillusioned with this religious path. ஆனா யாருக்குமே இன்னைக்கு எப்படி அதை செய்யணும் அப்படின்றது தெரியாம அறியாமல் தான் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க. We were just in Kerala, and in Kerala we know that communists rule. நாங்க இப்பதான் கேரளால இருந்தோம். கேரளா வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி நடந்துருக்குன்னு தெரியும். So one of our devotees asked one communist, how come you Hindu, you became a communist? அங்க எங்க பக்தர்கள் ஒருத்தர் கேக்குறாரு, அங்க இருந்து ஒரு நபர் கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க எல்லாம் ஹிந்துக்களா இருந்து எப்படி கம்யூனிஸ்டா மாறீங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. He said, because I went to Hindu church and I was cheated. I went to Christian church, I was cheated. I went to Muslim faith and they also cheating. And then I went to communist and they're truthful. நான் வந்து கோயிலுக்கு போனேன், அங்க ஏமாத்திட்டாங்க, சர்ச்சுக்கு போனேன், அங்கே ஏமாத்திட்டாங்க, மசூதிக்கு போனேன், அங்கே ஏமாத்திட்டாங்க, ஆனா இப்ப வந்து கம்யூனிஸ்ட் தான் சேர்ந்தேன். Of course, we are coming from Russia and we know that communists also cheating. நாங்க ரஷ்யா நாட்டுல தான் வரோம், எங்களுக்கு தெரியும் கம்யூனிஸ்டும் ஏமாத்துறவங்க அப்படின்னு. But why this understanding is there? Because people, they try to follow some path and nothing happens. ஏன் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா, மக்கள் ஏதாவது ஒன்று கடைபிடிக்க முயற்சி பண்றாங்க, ஆனா ஒன்றும் பலன் வர மாட்டேங்குது. They don't really feel any changes in their life. ஏன்னா அவங்க இதயத்துல அவங்க வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் ஏற்பட மாட்டேங்குது. They go to temple and pray and nothing happens. கோயில்ல போய் வழிபடுறாங்க, ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. They go to church and pray and nothing happens. சர்ச்சில் போய் வழிபடுறாங்க, ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. They go to mosque and pray and nothing happens. மாஸ்கோல நமாஸ் பண்றாங்க, ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது. Why? Because they cannot really sincerely do this. ஏன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாடை சின்சியரா உண்மையா செய்யறது கிடையாது. It is said very clearly by Bhakti Vijnana Goswami that Krishna only hears the prayer in which somebody invests his saranagati, his complete surrender. பக்தியோட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் யாருடைய வழிபாடை கேட்கறாங்க, பிரார்த்தனை கேட்கறாங்க அப்படின்னா, யார் தன்னுடைய சரணாகதியை முழுமையா தன்னுடைய பிரார்த்தனையில வைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வழிபாடை மட்டும் தான் கேட்கிறாரு. And it's very rare that the person is born with this feelings of saranagati. I am completely surrendered to you, my Lord. அதே போல இப்படி சரணாகதியோட பிறக்கக்கூடிய மனிதனும் ரொம்ப கம்மி தான் இன்னைக்கு.
பகவானே நீதான் எனக்கு எல்லாரும் அப்படின்னு சரணாகதியோட யாரும் பிறக்கிறதும் கிடையாது. Therefore, even though the knowledge is there in all scriptures, in Bhagavad Gita, in Bible, in Quran, the knowledge is there, the rituals are there, the prayers are there. அதனால பகவத்கீதை எல்லாமே இருக்கு, அங்க எல்லா பிரார்த்தனைகளும் இருக்கு. The temples are there. கோயில் இருக்கு. But nothing happens. ஆனா இது எல்லாம் இருக்கு, ஒண்ணு ஆக மாட்டேங்குது மனுஷனுக்கு. Why? Because there is no strength. ஏன்? ஏன்னா நமக்கு அந்த சாஸ்திரத்துக்கு பலம் கிடையாது. The spiritual strength doesn't come to us and we cannot really practice this path. என்ன ஆன்மீகத்துல நம்ம பயிற்சி பண்றதுக்கான பலம் நமக்கு வரது கிடையாது. அந்த பலம் இல்லாதனால நம்மளால அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியல. And ultimately cannot feel the bliss and liberation even in this life. அதனால இந்த ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணால் நம்மளால ஆனந்தத்தையோ இல்ல வந்து மோட்சத்தையோ உணர முடியல இந்த வாழ்க்கையில. Like yesterday we went to this temple, Tirumuhur temple, near Madhurai. இந்த திருமுகூர் இந்த கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். And we were told the story that Namalvar came to this temple when he wanted to leave this world and to get the liberation. அங்க எங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படினா நம்மால்வார் வந்து இந்த உலகத்துக்கு மோட்சம் போறன்னு சொல்லும்போது அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கார். And it is said that he asked different deities to whom he prayed, please show me the way for liberation, and nobody showed him the way. அவர் நம்மால்வார் எல்லா பகவான்கிட்ட கேக்குற எனக்கு போறதுக்கான வழி காட்டுங்க, மோட்சம் போறதுக்கான வழி காட்டுன்னு சொல்லி கேக்குறாரு, யாரும் காட்டல. Everyone said, you figure it out yourself. அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீயே உன் வழியை பார்த்துட்டு போப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க. And ultimately only this Murti in this Tirumuhur temple showed him the way, and therefore it is called the best friend. அதனால அந்த கோயில்ல இந்த கோயில்ல திருமுகூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உற்சவ மூர்த்தி என்ன பண்றாரு, நம்மால்வார் வழி காட்டி கூட்டிட்டு போறாரு மோட்சத்துக்காக. அவர் பேர் மார்கபத்து அப்படின்னு பேர் கொடுக்கப்பட்டது. But the meaning of this story, the inner meaning of this story is that we need somebody who is our best friend who will show us the way to Krishna. இந்த கதையோட அர்த்தம் என்ன, உள்ள அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு யாராவது ஒரு நண்பர் வேணும். கிருஷ்ணர் கிட்ட நாம எப்படி போறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழி காட்டுறதுக்கு ஒரு நண்பர் வேணும். And not only show us the way to Krishna, but takes us by hand and drags us on this way. வெறும் வழி சொன்னா மட்டும் போதாது, நம்ம கையை பிடிச்சி இழுத்து விட்டு போற கிருஷ்ணர் கிட்ட அதுக்கு ஒரு நண்பர் வேணும். He will pull us in this way, otherwise we will just be on the way, but always be on the way to Krishna. அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம நண்பர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நம்மள கூட்டிட்டு மட்டும் போல பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போறாரு. ஏன்னா நம்ம இழுத்துட்டு போனா நம்ம இங்கே தான் இருப்போம் மறுபடியும். The point is that it's not so easy to come to Krishna ultimately, to realize all these truths which are there in the scriptures. அதனால விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வரதோ இல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. Therefore it is said in this verse specifically that you will only be able to feel svananda tushtaha, you will be able to feel the complete bliss which is there in the soul already if you take strength or get the strength from the spiritual master. ஆனா இங்க சொல்லப்படுது ஆனந்த துஷ்டஹா, உங்க ஆத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை நீங்க எப்ப உணர முடியும் அப்படின்னா எப்ப ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம பலத்தை பெற முடியுமோ அப்பதான் அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடியும். Only in this case you will be able to conquer over all the enemies which are there in your heart. இப்படி நீங்க பலத்தை பெற்றால் மட்டும்தான் உங்க இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான எதிரிகளையும் வெற்றி கொள்ள முடியும். And therefore, Lord Nityananda is glorified and Lord Balarama glorified in this purport by Srila Prabhupada. அப்படி பலத்தை தரக்கூடிய நித்யானந்த பிரபுயோ இல்ல பலராமனை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் வந்து பேசுறார். Because Lord Balaram and Lord Nityananda are the manifestation of the original spiritual master who gives us the strength to go on this path of devotional service. ஏன்னா பலராமர் இல்ல நித்யானந்த பிரபு சொல்லக்கூடிய பலராமர் அவர்தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு, மூலமான ஆன்மீக குரு. அவங்க தான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க, இந்த ஆன்மீக பாதையில முன்னேறதுக்கான பலத்தை கொடுக்குறாங்க. The purport of this statement is that you will never get the strength unless you surrender to the spiritual master completely. இது என்ன இன்னும் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நீங்க ஆன்மீக குரு கிட்ட முழுமையா சரணாகதி அடையல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னைக்குமே அந்த சக்தி கிடைக்க போறது கிடையாது. You will not be able to really practice the devotional service properly unless this relationship with the spiritual master are established. நீங்க உங்க ஆன்மீக குரு கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுமுறையை சரியா ஏற்படுத்திக்கல அப்படின்னா ஆன்மீக பயிற்சிகளை செய்வதற்கான பலமும் கிட்ட கிடைக்க போறது கிடையாது. You may remain a theoretical devotee giving all kinds of lectures, but still nothing will happen in your heart, nothing will happen in your life.
நீங்க வெறுமனே ஏட்டருல படிச்சிட்டு உபன்யாசம் கொடுக்கக்கூடிய பக்தர்களா இருக்கலாம், ஆனா உங்க இதயத்துல எந்த மாற்றம் வராது, நீங்க எந்த முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. But if you see Lord Nityananda on his representative, you will immediately get the strength to follow this path. ஆனா எப்ப நீங்க நித்யானந்த பிரபுவுடைய பலத்தை பெற முடியுமோ அப்ப உடனே நீங்க இந்த ஆன்மீக பயிற்சியை செய்யறதுக்கான பலம் கிடைக்கும். Why? How do you get the strength? எப்படி உங்களுக்கு அந்த பலம் கிடைக்கும்? You will see how blissful he is. ஏன்னா நீங்க அவர் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காரு, ஆனந்தமா இருக்காரு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பலம் கிடைக்கும். Nityananda is called Nityananda because he is always constantly blissful. நித்யானந்தர் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ஆனந்தமா இருக்கக்கூடியவர். And you need the bliss which is emanating, exuding from the body of the spiritual master representative of Lord Nityananda to really have the spiritual strength. அந்த நித்யானந்த பிரபுவனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகனுடைய ஆன்மீக சக்தி நமக்கு கிடைச்சால் அவருடைய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை உணர்ந்தால் நமக்கு பலம் கிடைக்கும் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்றது. Otherwise we try to conquer the lust, but how is it possible to conquer the lust? Because lust gives you the bliss. ஏன்னா நீங்க எப்படி உங்களுக்கு ஆன்மீக கிட்ட சக்தி கிடைக்கலன்னா நீங்க எப்படி காமத்தை அழிக்க போறீங்க? ஏன்னா காமம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துதான் இருக்கு. All people here are in the prison of lust, in the prison of sex desire. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் காமம் அப்படிங்கற ஒரு சிறைச்சாலையில தான் நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். But if one feels the spiritual bliss, spiritual ananda which is experienced by the spiritual master, you will be able to conquer this enemy of lust. ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா ஆன்மீகருடைய கருணையை அந்த கருணையை அவருடைய ஆனந்தத்தை உணரணும் அப்படினா இந்த காமம் அப்படிங்கற இந்த துச்சமான இந்த இன்பத்திலிருந்து வெளிய வர முடியும். And you can feel this bliss when you serve the spiritual master. இந்த ஆனந்தத்தை நீங்க எப்ப உணர முடியும் அப்படினா ஆன்மீகருக்கு நீங்க எப்ப சேவை பண்றீங்களோ அப்பதான் உணர முடியும். And therefore Lord Nityananda is called Nityananda. He is constantly in this bliss, in this state of bliss. அதனால நித்யானந்த பிரபு நம்ம நித்யானந்தா அவசியம் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே ஆனந்தத்துல இருக்கக்கூடியவர். So that's a little explanation of this verse, and I will speak a few words about Lord Nityananda, how he was and who he was. இந்த ஷோல வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்கள் நான் பேசினேன். இப்போ நான் வந்து நித்யானந்த பிரபு பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். Krishna Kaviraj Goswami in Sri Chaitanya Charitamrita explains in the very beginning of Sri Chaitanya Charitamrita the glory of Lord Nityananda. Chaitanya Charitamritaல Krishna Kaviraj Goswami வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய பெருமைகளை பத்தி ஆரம்பத்திலே பேச ஆரம்பிக்கிறார். And he says that Lord Nityananda is actually the first and foremost servitor of God. அங்க என்ன சொல்லப்படுது அப்படினா நித்யானந்த பிரபு தான் கிருஷ்ணருடைய மிக முக்கியமான முதல் சேவகர் அப்படி சொல்லப்படுது. According to the philosophy of Srimad Bhagavatam, there are two Bhagavans. Bhagavan is not one, there are two Bhagavans. Srimad Bhagavatam பொறுத்தபடி ரெண்டு பகவான்கள் இருக்காங்க. Even though sometimes we say God is one, but actually it's not true. There are two gods. நம்ம கடவுள் ஒருத்தர் தான் நம்ம நிறைய தடவை சொல்றோம், ஆனா உண்மையில ரெண்டு பகவான்கள் இருக்காங்க. Or sometimes they say three gods or five gods. So it's very confusing. ஒரு சமயம் மூணு பகவான் சொல்றாங்க, ஒரு சமயம் அஞ்சு பகவான் சொல்றாங்க. சோ நமக்கு ஒரு சமயம் குழப்பமே வரும். But still there are two gods. There are two main gods. இருந்தாலும் முக்கியமான ரெண்டு கடவுள் இருக்காங்க. Sevya Bhagavan, the Bhagavan who is worshipped. Sevya Bhagavan, எந்த பகவானை நம்ம வழிபடுறோமோ அந்த பகவான். And Sevaka Bhagavan, the Bhagavan who is worshipping. Sevaka Bhagavan, எந்த பகவான் இந்த பகவானை வழிபடுறாரோ அந்த பகவான். Because who can serve Bhagavan but Bhagavan himself? ஏனா பகவானை யார் வழிபட முடியும்? பகவானால வழிபட முடியும். If we limited jiva try to serve Bhagavan, we will just create a mess. ஏனா அளவு கடந்து அந்த பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ண முயற்சி பண்ணோம் அப்படினா ரொம்ப சிறிய ஆத்மா நம்ம பிரச்சனை தான் முடியும். To serve Bhagavan one has to be really qualified. ஏனா பகவானுக்கு சேவை பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு அந்த அளவுக்கு குணமுடையவர்களா இருக்கணும். And because Bhagavan wants to be served, ஆனா பகவானுக்கு சேவை பண்ண யாராவது he takes another form to serve himself. அதனால என்ன பண்றாரு? தானே இன்னொரு உருவத்தை எடுத்துக்கிறார் தனக்கு சேவை பண்றதுக்கு. He doesn't count on us. அவர் நம்மள நம்பவே கிடையாது. He doesn't really have so much hope in our service. அவர் நம்பிக்கை கிடையாது நம்மளுடைய சேவையில அவருக்கு. You know, he decides it's like
manager, you know, sometimes manager has so many people under him, and then they're all disqualified, and ultimately he says, you just go home and I will do it myself, it's easier. ஏன்னா ஒரு சமயம் நம்ம கம்பெனில நடக்கும் மேனேஜர் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய வேலைக்காரங்களா இருப்பாங்க, எந்த வேலைக்காரனும் பிரயோஜனம் இல்லாதவனா இருப்பாங்க. அதனால மேனேஜர் சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்களா வீட்டுக்கு போயிருங்க, என் வேலையை நான். So in the same way Bhagavan says, no, they're all useless, let me serve myself. அதே போலதான் பகவான் சொல்றாரு, இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் பிரயோஜனம் இல்ல, நானே எனக்கு சேவை பண்ணிக்கிறேன். யார் பேசாம இருக்க, தயவு செஞ்சு போன் யூஸ் பண்ணாதீங்க, பேசாம பண்றேன்னு கேளுங்க. So therefore he takes another form and becomes Sevaka Bhagavan. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவரே தன்னுடைய கிருஷ்ணருடைய ரூபத்துக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. Like Srila Prabhupada says, there is the supreme personality of Godhead and there is the supreme personality of servitor Godhead. கிருஷ்ணா ஸ்ரீல பிரபுபாத் எப்படி சொல்வார், மூல முழுமுதல் கடவுள், மூல முழுமுதல் சேவகர் அப்படி சொல்லி சொல்வார். Yeah. So and ultimately why the Lord takes this form of Sevaka Bhagavan, because he wants to teach us what it means to serve. What does it mean to serve? ஏன் கிருஷ்ணர் இப்படி ஒரு உருவத்தை எடுக்கிறார், சேவை பண்ணக்கூடிய உருவத்தை ஏன் கிருஷ்ணர் எடுக்கிறார் அப்படின்னா நமக்கு கத்துக் கொடுக்கிறது, கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணும் அப்படிங்கறத கத்துக் கொடுக்கிறதுக்காக பலராமர் ரூபத்தை எடுக்கிறார். All living entities have little desire for perfection. Everyone. ஏன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கு, முழுமை அடையணும், பூர்ணம் அடையணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு. Some people have stronger desire for perfection, some people has weaker desire for perfection, but everyone has some desire for perfection. It's innate to our soul, to the spirit spark which is inside. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக ஆத்மாவுடைய நிரந்தரமான தன்மையை பூர்ணம் அடையிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருக்கு பூர்ணம் அடையிறதுல முழுமையான ஆசை இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு பூர்ணம் அடையிறதுல ரொம்ப கம்மியான ஆசை இருக்கலாம், ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த பூர்ணம் அடையும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு. But the imperfect living entities will never be able to realize this desire or this strive, this tendency for perfection, unless the perfect one, God himself, comes and teaches us what does it mean to be perfect. இந்த பூர்ணத்துவம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களால தான் பூர்ணத்துவம் அடையணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்களால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. எப்ப அப்படின்னா பூர்ணமான பகவான் அவங்க இதயத்துல நீ பூர்ணம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசையை உண்டு பண்ணாத வரைக்கும். In a similar way, every one of us has the desire for ananda, for joy, for bliss. அதே போல நம்ம எல்லாருக்கும் இங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஆனந்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை இருக்கு. But on our own we will never be able to understand, to find out where the bliss is, how to get this bliss, unless the perfect one shows us the way to this bliss. நம்ம எல்லாரும் ஆனந்தம் அடையணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா உண்மையாலுமே ஆனந்தத்தை எப்படி அடையணும் அப்படின்னு நமக்கு யாராவது வழிகாட்டல அப்படின்னா அந்த ஆனந்தத்தை நம்மளால அடையவே முடியாது. And therefore the Lord comes himself to manifest this bliss, and how to get this bliss by serving the Lord. அதனால பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா தானே இந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துறார். பகவானுக்கு சேவை பண்றதுனால அந்த ஆனந்தத்தை எப்படி உணரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். It's amazing. The Lord Nityananda is extremely powerful, very powerful. ஏன்னா இந்த நித்யானந்த பிரபு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். It is explained that when Sri Chaitanya Mahaprabhu alone first entered the temple of Lord Jagannath, he felt such strong attraction to Lord Jagannath that he started running towards the Lord. என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை பார்த்த உடனே அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையினால ஓடுறார் ஜெகநாதரை பார்க்கிறதுக்காக. But he was stopped by the guards which were there in front of Lord Jagannath. ஆனா ஜெகநாதர் முன்னாடி அந்த இருக்கக்கூடிய பாண்டாக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறுத்திடுறாங்க. And he fainted. அங்கே கீழே விழுந்துறாரு. But little later his associates with Lord Nityananda, Mukunda and others, they all came to Jagannath Puri. Little later, few minutes later, half an hour or 1 hour later. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜெகநாத் புரியில அதே இடத்துக்கு நித்யானந்த பிரபு அப்புறம் நிறைய அவருடைய சகாக்களோட சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கறாங்க. And they started searching for Chaitanya Mahaprabhu, and somebody told him that yes, there was some sannyasi very tall, and he fainted in front of Lord Jagannath, and Sarvabhauma Bhattacharya took him to his house. அங்க அங்க இருக்கக்கூடியவங்க கேட்டு தொலைவிட்டு வராங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு தொலைவிட்டு வராங்க. அங்க இருக்கவங்க சொன்னாங்க, ஆமா ஒரு உயரமான சன்னியாசி ஒருத்தர்
ஜெகநாதர் மாடி மயக்கம் போட்டு வந்துட்டார். சரவண பட்டாச்சாரிய அப்படிங்கற வீட்டுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு தூக்கிட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. And all the associates of Chaitanya Mahaprabhu found Lord Chaitanya in the house of Sarvabhauma Bhattacharya and started chanting kirtan in this house. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சகாக்கள் எல்லாரும் அங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு உடலை பார்க்கறாங்க. அங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. And Sarvabhauma Bhattacharya was very impressed by their qualities and their appearance and their shakti which he felt. அங்க சரவண பட்டாச்சாரியர் வீட்டுல கீர்த்தனை பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார், ஆனந்தம் அடைகிறார். ஏன்னா அந்த பக்தர்களுடைய தோற்றமும் அவங்களுடைய நடத்தி அவங்களுடைய கீர்த்தனமும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. And ultimately Sarvabhauma Bhattacharya said, okay, you go and take darshan of Lord Jagannath now. அப்ப சரவண பட்டாச்சாரியர் சொல்றாரு, சரி இப்ப நீங்க போய் ஜெகநாதர் தரிசனம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. And he gave them one guide who is supposed to take them to Lord Jagannath and to show everything around. அவங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக ஒரு வழித்துணை நபர் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிருக்கார் ஜெகநாதர் கோயிலை சுத்தி காட்டுறதுக்கு. And this guide, when he was together with this associates of Lord Chaitanya, he said, you know, I will take you to Lord Jagannath, but on one condition. அந்த கூட்டிட்டு போறவர் என்ன சொல்ற, வழிகாட்டுறவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவங்க எல்லாத்தையும் நான் ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன், ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை. Only if you behave very properly in the temple. எப்ப அவங்க கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னா, நீ கோயில சரியா நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Because your leader, this big sannyasi, he didn't behave properly and therefore he was almost beaten by the guards. ஏன்னா உங்க தலைவர் இருக்காரே சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவர் சும்மா அவர் சன்னியாசி என்ன பண்ணாங்க, கோயில வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார், அவர் சரியா நடந்துக்கல, அங்க பாட்டாங்க அடிக்க வந்துட்டாங்க. There is a certain etiquette you should follow when you enter the temple. You should do this and you should really behave yourself pakka. ஆனா சொல்றாரு, என்னன்னா கோயிலுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு சில வழிமுறைகள் நீங்க ஃபிட் பண்ணணும், பக்காவா நடந்துக்கணும், போய் சும்மா அங்கங்க இருக்கக்கூடாது. And when the associates of Lord Chaitanya heard these words, they started laughing. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சகாக்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. They just couldn't contain themselves. They started laughing. அவங்களால பொறுத்துக்கவே முடியல, அவங்க சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And then somebody said to this guy, no problem, we will behave ourselves properly. அப்போ சொல்றாரு, பரவாயில்ல கோயிலுக்குள்ள சரியா நடந்துக்கலாம், வாங்க வாங்க சொல்லி கூட்டிட்டு போறாங்க. And then the guide, you know, naive as he was, he took all them to the temple of Lord Jagannath. அந்த வழிகாட்டுறவர் வந்து கோயிலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க, அதையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சகாக்களோட கூட்டிட்டு போறாங்க. And the first thing which Lord Nityananda did when he saw this huge deity of Lord Jagannath, he started running towards them. அந்த கோயிலுக்குள்ள போன உடனே நித்யானந்த பிரபு பண்ண முதல் வேலை அந்த ஜெகநாதருடைய விக்கிரகத்தை பார்த்தனே ஓடுறாரு. And this poor guide was crying from behind, stop, you promised to me to behave properly. பின்னாடி அந்த வழிகாட்ட வந்து அழுகுறாரு, நிறுத்தி ஓடாத, நீ எனக்கு நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த கோயில் போனா ஒழுங்கா இருக்குன்னு. And then the guards tried to stop Lord Nityananda. அங்க இருக்க பாண்டவர்கள் வந்து நித்யானந்த பிரபு பிடிக்க முயற்சி பண்றாங்க. And Lord Nityananda, by his, you know, mystic power, one guard was flying in one direction, another guard was flying in another direction. தடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க. நித்யானந்த பிரபுவுடைய பலத்தினால ஒரு காவலாளி ஒரு பக்கம் பார்க்கறான், இன்னொரு காவலாளி இன்னொரு பக்கம் பார்க்கறான். They all found themselves on the ground. எல்லா காவலாளியும் பார்த்தா கடைசில தரையில இருக்காங்க. And to their dismay, they saw Lord Nityananda jumping on the altar and grabbing the body of Lord Balarama. அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காவலாளிகள் கீழே வந்து பார்க்கறாங்க. இந்த நித்யானந்த பிரபு ஆல்ரெடி மேல ஆல்டர்ல போய் அந்த மேல கூடிய ஜெகநாதர் பக்கத்துல கூடிய பலராமரை கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க. And they started crying, hi. எல்லாரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க, ஹே சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. And then not only this, Lord Nityananda took the garland from Lord Balarama and put it on his own neck. அது மட்டும் பண்ணல, அந்த மேல போய் பலராமர் கிட்ட இருந்த மாலை எடுத்து நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய கழுத்துல போட்டுக்கிட்டாரு. And he became very happy. அப்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. And these guards, seeing this, they said, he must be something special. இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு இந்த காவலாளிகள் சொன்னாங்க, இவர் ஏதோ சிறப்பு வாய்ந்தவரா இருக்கும்னு நினைச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. Because who could do this to us? ஏன்னா இது யார் எங்களுக்கு போய் இப்படி எல்லாம் யார் பண்ண முடியும்? Very strong, but he himself just threw us out and then put the garland and nothing happened to him. ஏன்னா அந்த காவலாளிகள் எல்லாரும் ரொம்ப பலசாலிகள், எங்க தூக்கி போறதுக்கு யார் ஆள் இருக்க முடியும்? இவங்களை தூக்கி போட்டு மேல போய் மாலை எடுத்து போட்டுட்டார். இதெல்லாம் யாராலையும் சாதாரண நபரால பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார். So the point which I want to make is that Lord Nityananda even stronger than Lord Chaitanya. ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு விட காட்டிலும் ரொம்ப பலம் வாய்ந்தவர். Lord Chaitanya was stopped by the guards, but Lord Nityananda, he couldn't care less. சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த காவலாளிகளை பிடிச்சி நிறுத்தி வச்சாங்க. ஆனா நித்யானந்த பிரபு யாரும் நிறுத்த முடியல, தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருந்தாரு. Lord Chaitanya fainted, but Lord Nityananda embraced Balarama. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு மயக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தார். ஆனா நித்யானந்த பிரபு போய் பலராமரை கட்டி பிடிச்சிட்டாரு.
So he is very strong, but despite, even though he is very strong, Lord Nityananda always considers himself as the servant of Lord Chaitanya. இவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் அந்த நித்யானந்த பிரபு என்னைக்குமே தன்னை சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சேவகராக நினைப்பார். That's his real glory. அதான் அவருடைய உண்மையான பெருமை. The real glory is not when we serve, when we cannot do anything else. எப்ப வந்து பெருமை வரும் அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, நம்ம உட்கார்ந்து ஒருத்தருக்கு சேவை பண்றோம் அப்படின்னா அது பெருமை கிடையாது. Sometimes people become subordinate because they're just useless. They just have to serve. ஒரு சிலருக்கு அடிமையா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களால வேற எதுவும் பண்ண முடியாது, அவங்க உபயோகமே இல்லாத ஆளா இருப்பாங்க, அதனால ஒருத்தருக்கு அடிமையா வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. But Lord Nityananda is extremely powerful. ஆனா அப்படி கிடையாது நித்யானந்த பிரபு. அவர் வந்து மிகவும் பலசாலி. But he uses all his power just to serve the Lord. அப்படி அவர்கிட்ட எல்லா விதமான சக்தி இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுக்காக உபயோகப்படுத்துறார். அதனால அவர் சிறப்பு வாய்ந்தவர். Which is very rare. When we have power, we want to Lord, right? We don't want to serve. We want to show our own power. ஏன்னா உண்மையில இது வந்து ரொம்ப அசாதாரணமான விஷயம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு பலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் யாருக்கும் சேவை எல்லாம் பண்ண மாட்டார், அந்த பலத்தை வெளில காட்டணும் முயற்சி பண்ணுவார். But Lord Nityananda teaches us that the power which is given to us by the Lord should be used only in the service of the Lord, not anything else. இதான் நித்யானந்தர் சொல்லி கொடுக்கிறார், நமக்கு இருக்கக்கூடிய பலத்தை நாம கிருஷ்ணருடைய சேவையில உபயோகப்படுத்தணுமே தவிர மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. Krisna Goswami, in this beginning of Chaitanya Charitamrita, he says that the Lord himself is immersed in his internal bliss. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணரே தன்னுடைய ஆன்மீக ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்கார். But at the same time, he is not callous, he is not indifferent to the sufferings of these fallen souls in the material world. பகவான் அப்படி ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருந்தாலுமே கூட இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படக்கூடிய ஆத்மாக்களை பார்த்து அவர் வருத்தமும் பண்றார். But he doesn't want to meddle with this business himself. ஆனா இப்படி ஆனந்தம் பண்றாரு, அதே போல சமயத்துல வருத்தமும் பண்றாரு. சோ இந்த ரெண்டு விதமான வியாபாரத்தையும் அவரால பண்ண முடியல. And therefore his first expansion, sankarshan, mahasankarshan in the spiritual world starts this work of creation of this material world by taking shape of Karanadakashaya Vishnu, then Garbhadakashaya Vishnu, and then ultimately Kshiradakashaya Vishnu. இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக பகவான் தன்னுடைய முதல் விரிவங்கமான சங்கர்ஷ ரூபத்தை எடுத்து அதுல இருந்து வாசுதேவ சங்கர்ஷ பிரதிமலரா வந்து அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதசாய விஷ்ணு, சீரோதசாய விஷ்ணு அப்படின்ட்டு இந்த உலகத்தெல்லாம் படைக்கிறார். In other words, the main service which Lord Nityananda and Mahasankarshan are doing is to deliver the fallen souls. ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா உண்மையில மகா சங்கர்ஷனர் இல்ல நித்யானந்த பிரபு பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான கடமை என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை முக்தி அடைறதுக்கான வழிபாடுகளை அவங்க செய்யறாங்க. The Lord himself is completely blissful. He doesn't need anything. He's immersed in his own bliss. பகவான் என்னைக்குமே ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர், அவருக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது இந்த உலகத்துல. But still he has suffering because he knows that we are suffering in this material world. அப்படி ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய பகவான் கூட ஒரு சில சமயம் வருத்தப்படுறார், ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வருத்தப்பட்டு இருக்கோம். And therefore the best service we can do to the Lord is to try to deliver souls from this material world. அதனால நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான சேவை என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை நம்ம விடுவிக்க முயற்சி பண்ணணும். And that's what Lord Nityananda is doing and was doing when he came to this material world. இதுதான் நித்யானந்த பிரபு பண்ணிட்டு இருந்தார், இதுதான் நித்யானந்த பிரபு இந்த உலகத்துல வரும்போது செஞ்சிட்டு இருந்தார், மற்ற ஆத்மாக்களை இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபடுத்துறதுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருந்தார். In the same way as Karanadakashaya Vishnu and Garbhadakashaya Vishnu and Kshiradakashaya Vishnu are trying to deliver the spirit's souls from these clutches of material energy, in the same way Nityananda Prabhu was doing this mission when he came together with Chaitanya Mahaprabhu. எப்படி காலோதசாய விஷ்ணு, ஷீரோதசாய விஷ்ணு, கர்ப்போதசாய விஷ்ணு வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை மோட்சம் அடைவதற்காக உதவி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே போல நித்யானந்த பிரபு இந்த உலகத்துல வரும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். But it's very important, he didn't do it on his own. ஆனா கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க, இத அவர் தானாகவே தன்னுடைய முயற்சியால மட்டும் பண்ணல. He was waiting for the order, for the direct order from the Lord. அவர் பகவான் கிட்ட இருந்து அந்த கட்டளை வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். Again, to show us the example.
நமக்கு ஒரு உதாரணம் காட்டுறதுக்காக It is said that Nityananda Prabhu was born in Radhadesh, in Ekachakra village, in Ekachakra gram, and he was born 12 years before Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்னாடி 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பங்களாதேஷ் இருக்கக்கூடிய ஏகச்சக்ரா அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல தான் நித்யானந்த பிரபு தோன்றார். And for these 12 years, he was blissfully engaged in his childhood pastimes. அந்த 12 வருஷம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறக்கிற அந்த வரைக்கும் என்ன பண்ணாரா தன்னுடைய இளம் லீலைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கார். And it is explained by Vrindavan Das Thakur that he was in his childhood pastimes, he was enacting all the pastimes of the Lord. விருந்தாவன் தாஸ் டாக்கூரார் அப்படின்ற ஒரு பக்தரால வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. பலராமர் வந்து நித்யானந்த பிரபு சின்ன வயசுல என்னெல்லாம் சேவை பண்ணார் அப்படின்னு. Sometimes he was playing like Lord Ramachandra or Lakshman. Sometimes he was playing like Varaha or Kurma or Parashuram. என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒரு சில சமயம் ராமரை போல லக்ஷ்மணரை போல இல்ல வராகரை போல கூர்மரை போல அவர் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தார். And for 12 years he was just doing this. 12 வருஷம் அவர் விளையாடிட்டே தான் இருந்தார் அவர். But then when he was 12 years old, he understood, my Lord has taken birth. 12 வருஷம் விளையாட முடிச்ச பின்னாடி அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றார். இப்போ புரியுது என்னுடைய பகவான் இங்க தோன்றிட்டார். When Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Nadia, Lord Nityananda, small boy at that time, felt immense bliss. எப்ப ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நதியால பிறக்கிறாரோ அப்ப நித்யானந்த பிரபு 12 வயசு ஆகுது. அப்ப உடனே அவருக்கு அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடியுது. And immediately he thought, okay, now the time for my mission has come. எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினாரோ அப்பயே நித்யானந்த பிரபு முடிவு பண்ணிட்டார், இப்ப நான் செய்ய வேண்டிய வேலைக்கான நேரம் வந்துருச்சு அப்படினு முடிவு பண்ணார். It's time for me to leave home and go travel and prepare myself for this mission to deliver the spirit souls from these clutches of material energy. இப்ப என்னோட வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு நான் என்ன வந்து தயார்படுத்திக்கணும். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிட்டார். அவர் தோன்றினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பக்தி பாதையில் கூட்டு வந்து அவங்களுக்கு மோட்சம் அடைய வைக்கிறதுக்கான வழிமுறையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றதுதான். But even though the strong vairagya, the spirit of detachment, arose in the heart of little boy Nityananda, he still couldn't leave his home because his father and mother were too much attached to him. அப்படி நித்யானந்த பிரபு வந்து முடிவு பண்ணிட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணாலுமே கூட அவரால வீட்டை விட்டு போக முடியல. ஏன்னா அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் அவர் மேல அவ்வளவு அன்போடு இருந்தாங்க. It is said that his father, Hadayoja Pandit or Hridayoja Pandit, was so attached to the son that he was taking him everywhere. Wherever he would go, he would take his son with him. என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபுவுடைய தந்தை தன்னுடைய பையன் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தார் அப்படின்னா தன்னுடைய பையன் எங்க போனாலும் தன்னுடைய பையனை கூட்டிட்டு தான் கூட்டிட்டு போறாரு. If he would go to the field, he would take his son with him. If he would go to the disciples, he would take his son with him. If he would go to the temple, he would take his son with him. Everywhere he couldn't separate with his son for a moment. நித்யானந்த பிரபுவுடைய தந்தை அவர் மேல அவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்ததுனால எங்க போனாலும் தன்னுடைய பையனை கூட தான் கூட்டிட்டு போவார். கோயிலுக்கு போனாலும் வேலைக்கு போனாலும் தன்னுடைய நண்பர்களை பார்க்க போனாலும் எங்க போனாலும் தன்னுடைய பையனை நித்யானந்த பிரபு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பார். Vrindavan Das Thakur says that if Hadayoja was doing something and he was not directly looking at little Nityananda, he would feel very bad. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவங்க தந்தையானவர் ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த பண்ணும்போது நித்யானந்த பிரபு பார்க்க முடியல அப்படின்னா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். And then Vrindavan Das Thakur says he would look at Lord Nityananda 100 times a minute. என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 100 முறையா நித்யானந்த பிரபுவை பார்த்துட்டே இருப்பார் அவரோட தந்தை. ஏன்னா அவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தார். He is reading something and then looking at Lord Nityananda 100 times a minute. I don't know how he can read. அவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா படிச்சிட்டே இருக்கும்போது பார்த்துட்டே இருக்காரு. 100 முறை பார்க்கறாரு. எப்படி படிக்கிறாரு எப்படி பார்க்கறாரு சொல்ல தெரியல எனக்கு. But that's to show how attached his father was to little Nityananda. Little Nityananda was the life and soul of the whole Ekachakra village. ஏன்னா எதுக்காக சொல்லப்படுது அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பாசத்தோட இருந்தார் அப்படின்ட்டு அந்த நித்யானந்த பிரபு தான் அந்த ஏகச்சக்கரா அப்படின்ற அந்த கிராமத்துக்கே வெறும் உயிரோட்டமா இருந்தார். And Lord Nityananda was thinking, how can I remain at home? My Lord has already come. I have to start serving him.
நித்யானந்த பிரபு யோசிக்கிறார், 12 வருஷம் ஆகி போயிடுச்சு, சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிட்டார், நான் எப்படி வீட்டுல இருக்கிறது, என்னுடைய பகவான் அங்க தோன்றிட்டார், நான் அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். This desire to serve is the most important thing which we have in our heart. There is nothing more important. நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயமே பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை மட்டும்தான். And Lord Nityananda is teaching us by his example. He couldn't remain at home when this calling for the mission came to his heart, when he heard this calling for the mission. இதெல்லாம் வந்து நித்யானந்த பிரபு காட்டுறார், பகவானுக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கடமை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது, அவர்கிட்ட போய் சேவை பண்ணி ஆகணும். So Nityananda Prabhu arranged the Leela, and soon after Lord Chaitanya was born, a sannyasi came to Ekachakra Gram. சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்ற அந்த சமயத்துல ஏகச்சக்கர கிராமம் அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு ஒரு சன்னியாசி வரார், நித்யானந்த பிரபு. And this sannyasi had a very divine appearance. அந்த சன்னியாசிக்கு ஒரு நல்ல தேஜஸோட உருவத்தை வச்சிருந்தார். And he came to the house of Hadayoja and he said, "Can you give me some bhiksha and can you feed me?" அந்த சன்னியாசி வந்து நித்யானந்த பிரபுடைய வீட்டுக்கு வரார், அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் பிரசாதம் கேட்கிறார். And Hadayoja happily gave him prasadam and talked with him through the whole night. அப்ப அவருடைய தந்தை வந்து அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு இரவு முழுக்க அவர்கிட்ட பேசுறார். For the whole night they were discussing the pastimes of Krishna. இரவு முழுக்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை பத்தி பேசுறாங்க. And in the morning Sannyasi told him, "I'm very pleased with you." காலையில சன்னியாசி சொல்றார், உங்க மேல நான் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருக்கேன். And Hadayoja became very pleased. He said, "Oh, I am very happy that I pleased you." அவங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார், உங்களுக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். But then Sannyasi said, "But I have one more small request." அப்ப அந்த சன்னியாசி சொல்றார், எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் இருக்கு. You gave me everything, but I need one little request from you. எனக்கு நீங்க எல்லாமே கொடுத்தீங்க, ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு அந்த சன்னியாசி சொல்றார். Chinna. And Chinmay. And Hadayoja said, "Of course, everything which you ask me, I will give you immediately." அவங்க அப்பா சொல்றாரு, இதனால நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துறேன் நானு. He said, I don't need much, I just need your son. எனக்கு வேற ஒண்ணும் தேவையில்லை, உங்க பையனை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சன்னியாசி. Because I'm traveling and I don't have any assistant with me, and he can cook with me and he can help me, so please give me your son. ஏன்னா சன்னியாசி சொல்றாரு, நான் தனியா தான் சுத்திட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து சமைக்கிறதுக்கோ துவைச்சு போறதுக்கு ஆள் கிடையாது, உங்க பையனை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்கிறாரு. Hadayoja Pandit felt as if the thunderbolt struck him on the head. அவங்க அப்பாவுக்கு தலை இடியே விழுந்த மாதிரி வந்து உணர்ந்தாரு. And he didn't know what to do. அவர் புரிய என்ன பண்றது அப்படின்னு. He already said, "I will give you my son." ஏன்னா அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு, நான் கொடுத்துறேன், நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டாரு. But at the same time, the very thought of leaving the son was worse than death. ஆனா அதே சமயத்துல தன்னுடைய மகனை பிரிந்து இருக்கணும் அப்படின்றது எண்ணமே வந்து இறப்பை விட மோசமா இருந்தது அவருக்கு. He felt the pain as if he was bitten by 10,000 scorpions at the same time. 10,000 தேள் கடிச்சா எவ்வளவு வலிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வலியை உணர்ந்தார் தன்னுடைய மகனை கேட்ட உடனே. Please imagine 10,000 scorpions bite you. கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணி பாருங்க, 10,000 தேள் கடிச்சா எவ்வளவு வலிக்கும் அப்படின்னு. And then he started thinking, the same thing happened with Dasharatha. அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கறார், இதே விஷயம் தான் தசரதனுக்கு நடந்தது. And actually he said, "I felt that something like this will happen to my son." இதே மாதிரி தான் எனக்கும் நடக்கும், என்னுடைய பையனுக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because I noticed that there was a very strong sense or feeling of detachment which he manifested. ஏன்னா அவரால் உணர முடிஞ்சது நித்யானந்த பிரபு கிட்ட அவ்வளவு பட்சிமையை வந்து அவர் உணர்ந்தார் அவங்க தந்தை முன்னாடியே. And then ultimately he decided, yes, I should give my son to this sannyasi. அதுக்கப்புறம் அந்த தந்தை முடிவு பண்ணார், ஆமா இந்த சன்னியாசிக்கு என்னுடைய பையனை And he went to mother of Lord Nityananda, Padmavati Devi, and he asked her advice, and he said, "What shall I do? He already promised to give our son, our only son, to this sannyasi. What shall we do?" அந்த சன்னியாசி அவருடைய தாயார்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க, பத்மாவதி அப்படின்ற தாயார்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க, உங்க பையனை கொடுங்கன்ட்டு. நான் என்ன பண்றது, என்னுடைய கணவன் வாக்கு கொடுத்துட்டார், என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே பையன் தான், உங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்காக அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். And she, as a chaste wife of Hadayoja, she said, "You do whatever you decide."
ஏன்னா அவங்க அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப பதிவதியா இருக்கிறதுனால தன்னுடைய கணவன் என்ன சொன்னாலும் அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க. நீங்க என்ன பண்றோம் விருப்பப்படுறீங்களோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. I will accept any decision of yours. உங்களுடைய தீர்வு எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. Can you imagine how difficult it was for them? யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் அந்த பையனை கொடுக்கும்போது. But Lord Nityananda was very happy. நித்யானந்தர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு. This sannyasi took this Nityananda and they started walking and walking and walking, and Lord Nityananda didn't even look back. அவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போறாங்க. சன்னியாசி நித்யானந்த பிரபு கூட்டிட்டு போறாங்க. நித்யானந்த பிரபு நடக்கறா திருப்பி கூட பார்க்கல. அவர் நடந்து போயிட்டே இருக்காரு. Even wave his hand. கையை கூட காட்டல. போயிட்டு அவர் மட்டும் போயிட்டே இருக்காரு. I am going to serve my Lord. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நித்யானந்த பிரபு அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு தேடி போயிட்டு இருக்கார். நான் என்னுடைய பகவானுக்கு சேவை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. Vrindavan Thakur says that as much as Shukadev Goswami left his father Vyasadev without looking back, the same way Nityananda Prabhu went away. எப்படி வியாசர் திருப்பி கூட பார்க்காம தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமி நடந்து போயிட்டார், அதே போல நித்யானந்த பிரபு திருப்பி கூட பார்க்காம அவர் பாட்டு போயிட்டார். அவங்க அப்பாவை திருப்பி கூட பார்க்காம. As much as Sri Chaitanya Mahaprabhu left his mother in Navadvip without looking back, the same way Nityananda Prabhu left Ekachakra Gram. எப்படி வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய தாயாரை கூட திருப்பி பார்க்காம சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிட்டார், அதே போல நித்யானந்த பிரபு ஏகச்சக்கர அப்படின்ற அந்த கிராமத்தை விட்டு நடந்து போயிட்டார். And Hadayoja Pandit fell unconscious in the ground. அப்படி நித்யானந்த பிரபு கிளம்பின பின்னாடி அவங்க தந்தை வந்து விழுந்துட்டார், மயக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துட்டார். Because he was attached to the Lord, and the very thought of the separation with the Lord was intolerable for him. ஏன்னா தன்னுடைய மகன் கிடையாது, தன்னுடைய பகவான் மேல அவருக்கு அவ்வளவு பற்று இருந்துச்சு. ஏன்னா தன்னுடைய பையனே வந்து பகவான் தான். அந்த பகவான் கிட்ட பிரிஞ்சு இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்தோடனே அவர் வந்து மயக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துட்டார். And when all the inhabitants of Ekachakra Gram found out that Nityananda Prabhu left, they started crying and they started pulling out their hairs. நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய கிராமத்திலிருந்து போயிட்டார் அப்படின்ட்டு அந்த கிராம மக்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டோடனே எல்லாம் அழுதுட்டு தன்னுடைய முடி எல்லாமே பிச்சை எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. They were trying to run behind this sannyasi. அவங்க வந்து சன்னியாசி பின்னாடி ஓட முயற்சி பண்றாங்க. Somebody was running behind him and crying, this Nityananda, he cannot cook, take my son, but leave Nityananda here. அங்க எல்லாரும் மக்கள் ஓடி போய் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த நித்யானந்த பிரபுவுக்கு சமைக்கவே தெரியாது, ஏன் பையனை வேணா கூட்டிட்டு போங்க, இந்த நித்யானந்தரை இங்க விட்டு போங்க, ஊர்ல விட்டு போங்க. Somebody else was running behind and saying, no, take my son, leave Nityananda here, because my son knows all the holy places, he will be a good assistant to you. இன்னொரு தந்தைகள் சொல்றாங்க, என்னுடைய பையனை கூட்டிட்டு போங்க, இந்த நித்யானந்த பிரபு விட்டு போங்க, ஏன்னா என்னுடைய பையனுக்கு வழி எல்லாம் தெரியும், எப்படி எங்க கோயில் அப்படி தரிசனம் பண்றது காட்டுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. All the Ekachakra Gram, all the inhabitants of Ekachakra Gram became mad. அப்படி ஏகச்சக்கர அந்த கிராமத்துக்குள்ள எல்லா மக்களும் வந்து பைத்தியமாயிட்டாங்க. நித்யானந்த பிரபு பிரிஞ்சு போனார். It is said that Hadayoja Pandit didn't eat and didn't drink for 3 months after Nityananda Prabhu left. நித்யானந்த பிரபு அவரை வீட்டை விட்டு போன பின்னாடி என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, அவருடைய தந்தையானவர் 3 மாதம் சாப்பிடல, குடிக்கல. He was maintaining his life only by remembering about his son. தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தன்னுடைய மகனை ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுனால மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். Many years later, Jahnava Devi, the wife of Lord Nityananda, took her disciples and they came to Ekachakra Gram to celebrate the birthplace of her husband. நித்யானந்த பிரபுவுடைய மனைவியான ஜானவி தேவி பல வருஷத்துக்கு கழிச்சு தன்னுடைய கணவன் பிறந்த இடமான ஏகச்சக்கர கிராமத்துக்கு திரும்பி வராங்க, தன்னுடைய கணவன் பிறந்த இடத்தை கொண்டாடுறதுக்கு. And when they came to Ekachakra Gram, they found out that the whole Ekachakra Gram, which was a very lively and prosperous village, was deserted. அவங்க வந்து என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஏகச்சக்கர கிராமத்துல இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வளமா செழிப்பா இருந்த அந்த கிராமமே முழுக்க பாலைவனம் மாதிரி போயிடுச்சு. Because all the inhabitants lost their life and their desire to live in this place. It was too painful for them to live in Ekachakra Gram because everything reminded them about their loss, about their separation with Lord Nityananda. ஏன்னா அந்த கிராமத்துல இருந்த எல்லா மக்களுமே நித்யானந்த பிரபு பிரிஞ்சு போன பின்னாடி அந்த துன்பத்தினால அவங்களால வாழணும் அப்படின்ற ஆசையெல்லாம் போனதால அவங்க இடமே வந்து முழுக்க பாலைவனமா மாறி போயிடுச்சு.
Anyway, what I want to say, that Lord Nityananda felt a very strong desire to serve Lord Chaitanya, but he didn't really start serving Lord Chaitanya unless he directly ordered by the Lord by the Lord. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபுவுக்கு சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தாலுமே கூட சைதன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருந்து நேரடியா கட்டளை வராத வரைக்கும் அவர் சேவை ஆரம்பிக்கல. He traveled all over the holy places, all over India. He came to Madhurai, I'm sure. நித்யானந்த பிரபு வந்து எல்லா விதமான புனித ஸ்தலத்துக்கு போனார். அவர் கண்டிப்பா மதுரையை வந்திருக்கார். Vrindavan Das Thakur doesn't say about this, but he couldn't miss it. நித்யானந்த பிரபு வந்து இங்க மதுரையை வந்து பார்த்திருக்கார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படலாலும் அவர் கண்டிப்பா இங்க வந்திருப்பார். And ultimately he again came back to Mathura. மறுபடியும் எல்லா புனித ஸ்தலத்தையும் பார்த்து மதுரா. And in Vrindavan, near Radhakund, he was sitting. விருந்தாவனத்துல மதுரால ராதாகுண்ட் பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கார் நித்யானந்த பிரபு. Still near Radhakund, there is a place which is called Nityananda Baitak. நித்யானந்த பீட்டா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க நித்யானந்த பிரபு வந்து காத்துட்டு இருந்தார். It is said that Lord Nityananda, while in Mathura, he was completely immersed in his bliss, and he was always remembering his childhood pastimes. அந்த நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, மதுரால இருக்கும்போது முழுக்க முழுக்க அந்த ஆனந்தத்துல மூழ்கி போயிட்டார், தன்னுடைய இளம் லீலைகளை நினைச்சு. He was grown up man. He was traveling for 20 years all over India. அவர் இப்ப வளர்ந்த நபராயிட்டாரு. ஆல்ரெடி வந்து 20 வருஷம் கோயில எல்லா விதமான இந்தியாவுக்கு எல்லா கோயிலும் போய் சுத்தி வந்துட்டாரு. He was 32 when he came back to Vrindavan, to Mathura. அவர் விருந்தாவனத்துக்கு வரும்போது அவருடைய வயசு 32 அப்ப. And even though he was 32, he was rolling in the ground like a small child. அவருக்கு 32 வயசு ஆனாலுமே கூட அவர் வந்து சின்ன குழந்தைங்க எப்படி தரையில உருண்டு புரளுவாங்களோ அந்த மாதிரி புரண்டுட்டு இருந்தார். And sometimes he was going naked in Mathura. சின்ன குழந்தைங்க எப்படி தெரிவாங்க அந்த மாதிரி துணி எல்லாம் போயிட்டு இருந்தாரு. When a 32-year-old man goes naked, it's unusual. பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு நபர் வந்து துணி எல்லாம் போறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கலாம். Unless he is a Naga Baba. அவர் நாகபாபாவா இல்லனா from Varanasi. வாரணாசில நாகபாபாலாம் இருக்காங்க. But Lord Nityananda was completely like a small child. Actually, all the inhabitants of Vrindavan, they didn't consider that he's 32-old, seasoned pilgrim who traveled all over India. They all consider that he's a small child. அங்க அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் விருந்தாவன மக்கள் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா இவர் ஒரு பெரிய நபரா பார்க்கல, இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பையனா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. Because this was his mood. ஏன்னா அவர் அந்த மனநிலையில தான் இருந்தார். And sometimes he did, sometimes he just laughed and rolled in the ground, and sometimes he would eat little milk, and this is the way how he behaved himself in Mathura. அங்க மதுரால விருந்தாவனத்துல இருக்கும்போது அவர் ஒரு சமயம் விளையாடுவார், ஆடுவார், சிரிப்பார், அந்த ஒரு சமயம் பால் மட்டும் குடிச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தார். But then at one point he heard the voice from the sky, Akashvani. ஒரு சமயத்துல அவருக்கு ஆகாசத்துல இருந்து ஒரு அசரீரி வாக்கு. And this Akashvani told him, your Lord started Sankirtan movement. அந்த வாணி அந்த சத்தம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா, உன்னுடைய பகவான் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி சொல்லுச்சு. Go to Nadia, he is waiting for you there. நதியாக்கு போ, உன்னுடைய பகவான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அந்த சத்தம் சொன்னது. Because when Lord Chaitanya started this Sankirtan movement in Navadvip, all his associates were already there. ஏன்னா சைதன்ய மகாபிரபு எப்ப நதியால இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாரோ அப்பவே அவங்க எல்லா சகாக்களும் சேர்ந்துட்டாங்க. He was only missing Lord Nityananda. நித்யானந்த பிரபு மட்டும் தான் வராம இருந்தாங்க. And oftentimes he would say Nitai, 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 and nobody could understand who is this Nitai. அப்படி ஒரு சமயம் சைதன்ய மகாபிரபு சத்தம் போடுவார், நிதாய் 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 சத்தம் போடுவாரு, யாருமே புரியாது யாரை கூப்பிடுறாரு அப்படினு. And when Nityananda Prabhu heard this voice that your Lord started this movement to liberate all the souls in this material universe, he started running towards Navadvip, and he was running non-stop. எப்ப நித்யானந்த பிரபு இந்த சத்தத்தை கேட்கிறாரோ, உன்னுடைய பகவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக ஹரிநாம சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்கிறாரோ, கேட்ட உடனே நித்யானந்த பிரபு விருந்தாவனத்திலிருந்து ஓடுறாரு மாயாப்பூருக்கு, நிற்கவே இல்லையா. Nobody could stop Nityananda Prabhu on the way. He was running and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. அப்படி வழி நடக்க நித்யானந்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, விருந்தாவனத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சவர் வெஸ்ட் பெங்கால் மாயாப்பூர் வரைக்கும் ஓடுறாரு. யாருக்கும் அவரால் நிறுத்த முடியல, வெறும் ஓட்ட மட்டும் பண்ணல, ஓடிக்கிட்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடிக்கிட்டே ஓடுறாரு.
I cannot tell, even if I talk for a long time, I will not be able to tell everything. So I will speak a few more words about Lord Nityananda and perhaps some of his pastimes. நான் இன்னைக்கு நாள் முழுக்க பேசினா கூட நித்யானந்த பிரபு பத்தி எல்லாம் பேசி முடிக்க முடியாது. இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சில லீலைகளை மட்டும் பேச விரும்புகிறேன். He came to Navadvip and there was a meeting between him and Lord Chaitanya. அவர் நவதீபுக்கு வந்துட்டார். நவதீப் வந்த பின்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு ரெண்டு பேரும் நடுவுல ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு. Lord Chaitanya being reunited with his elder brother became completely happy and blissful. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் தன்னுடைய மூத்த சகோதரரான நித்யானந்த பிரபு சந்திச்சதுல. It is said that when they met first in the house of Nityananda-trayodasi, they started dancing like mad. நந்தனாச்சாரியாருடைய வீட்ல நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் முறையில சந்திக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் பைத்தியக்காரங்க மாதிரி குதிச்சு நடனமாட ஆரம்பிச்சாங்க. Lord Chaitanya became so happy that he started jumping as if he wanted to smash the roof of this house of Nityananda-trayodasi. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவோட முதல் முறையா பார்த்த உடனே அவர் ஆனந்தத்துல குதிச்சார். எந்த அளவுக்கு குதிச்சார் அப்படின்னா மேல கூடிய தலத்தை உடைக்கிற அளவுக்கு மேல ஏறி குதிச்சார். He was jumping so high that everyone was afraid that he would break his bones when he would fall down on the ground. எந்த அளவுக்கு மேல குதிச்சார் அப்படின்னா அவர் கீழ குதிக்கும்போது கை கால் உடைஞ்சு போயிருமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த ஹைட்டுக்கு மேல குதிக்கிறார் சைத்தன்ய. And Lord Nityananda started jumping even higher. அப்படி அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தார். நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இன்னும் அதிக உயரமா குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். That was the first jumping contest. அப்பதான் முதல்ல ஜம்பிங் இந்த உயரம் தாண்டுதல் நடந்துச்சு. And then they embraced each other and fainted, and for many hours they were fainted in ecstasy of love. அப்படி மேல கீழ குதிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் தன்னை ஒருத்தர் கட்டி அணைச்சிட்டு ஆனந்தத்துல மூர்ச்சி அடைஞ்சு கீழ விழுந்தாங்க. மயக்கத்துல ரொம்ப நேரமா கீழ விழுந்து கிடந்தாங்க. And from that day on, Lord Nityananda were always glorifying Lord Chaitanya. அந்த நாள் ஆரம்பிச்சு நித்யானந்த பிரபு தினமும் சைத்தன்ய மகாபிரபு புகழ்ந்து பேசிட்டே இருப்பார். Again, when the Sevaka Bhagavan, the manifestation of this service mood comes to this world, his only business is to glorify his Lord. ஏன்னா சேவக பகவான் சேவை செய்யறதுக்காகவே தோன்றிருக்கூடிய பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னா அவனுடைய ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னா நான் எந்த பகவானுக்கு சேவை செய்ய வச்சிருக்கணும் அந்த பகவானை எப்பயும் புகழ்ந்துட்டே இருக்காரு. This is the highest service which we can render to somebody if we really sincerely from the heart understand his glory and glorify him and proclaim his glory to everyone. நாம செய்யக்கூடிய மிக சிறந்த சேவை இதுதான். பகவானுடைய உண்மையான அந்த சக்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அவருடைய பெருமையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவரை புகழ்றது அந்த புகழை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது தவிர நம்மளுக்கு வேற எந்த வேலையும் இருக்காது. Because of our envious nature, it's sometimes very difficult for us to recognize the glory of somebody else. நமக்கு பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் இருக்கும்போது தான் மற்றவங்க இருக்கக்கூடிய திறமையை நம்மளால பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. Even if we try to glorify him, we always say, but. நம்ம ஒரு சிலருடைய பெருமையை பேசுவோம். அவர் பெருமையை சொல்லிட்டு அவர் பெருமை இருக்கு ஆனா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையோட முடிச்சிடுவோம். We say, yeah, he's glorious, he has this, but he also has some faults. நாம சொல்லுவோம் ஆமா அவர் ரொம்ப நல்ல ஆள் தான் ஆனா அவர்கிட்ட இந்த பிரச்சனை இருக்கு. But Lord Nityananda shows us what does it mean to serve. To serve means to have the heart which is completely clean and free from envy. சேவை பண்றது அப்படின்னா முழுமையா இதயம் தூய்மையான வகையில அவருக்கு எந்தவித பொறாமை இல்லாம புகழ்ந்து பேசுறதா சேவைன்னு சொல்லுவாங்க. And by this pure heart to recognize the glory of the Lord. நம்ம தூய்மையான இதயத்தோட பகவானுடைய அந்த பெருமையை உணர்ந்து அவரை புகழ்றதுதான் சேவைன்னு சொல்றாங்க. And proclaim this glory to everyone. அந்த பெருமையை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுதான் சேவைன்னு முடிக்கிறார். And Lord Nityananda became so attached to Lord Chaitanya that he couldn't leave him for a second. சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல அவ்வளவு பற்றுதல வளர்த்துட்டார் நித்யானந்த பிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு விட்டுட்டு அவரால் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நொடி கூட பிரிஞ்சிருக்க முடியல. As much as Hadayoja Pandit was attached to Lord Nityananda was attached to Lord Chaitanya. எப்படி தன்னுடைய தந்தை தன் மகன் மேல பற்று வச்சிருந்தாரோ நித்யானந்த பிரபுடைய தந்தை பற்று வச்சிருந்தாரோ அதே போல நித்யானந்த பிரபு இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல பற்று வச்சிருக்கார். Under any pretext he would follow Lord Chaitanya. என்ன ஆளு சரி சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்னாடியே போயிட்டு இருப்பார் நித்யானந்த பிரபு. And therefore when Lord Chaitanya took sannyas
only 5 people accompanied him, and one of them was Lord Nityananda. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்ப சன்னியாசம் எடுத்துட்டாரோ 5 பேர் தான் பின்னாடி போனாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்னாடி போனாங்க. அதுல போன நபர்கள்ல நித்யானந்த பிரபு ஒருத்தர். Lord Nityananda was one of a few people to whom Lord Chaitanya shared his plan to take sannyas. சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்துக்க போறா அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து ஒரு சில மக்கள்கிட்ட மட்டும் தான் வெளிப்படுத்தினார். அதுல ஒருத்தர் வந்து நித்யானந்த பிரபு. And when Lord Nityananda heard that Lord Chaitanya is about to take sannyas, he was struck by thunder. எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்துக்க போறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேள்விப்படுறாரோ அப்ப நித்யானந்த பிரபு வந்து அதிர்ச்சி அடைகிறார். He said, "No, you cannot do this. நீ பண்ணக்கூடாது, இந்த சன்னியாசம் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. How can you leave your wife? நீங்க எப்படி உங்களுடைய மனைவி விட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. How can you leave your mother? உங்க அம்மா எப்படி விட்டு போக முடியும்னு கேக்குறாரு. How can you leave Navadvip?" நவதீப விட்டு எப்படி போக முடியும் நீங்க? And he was trying to dissuade Lord Chaitanya and said, "No, stay here." இப்படி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை எப்படியா சன்னியாசம் எடுத்துக்காம தடுத்துடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நித்யானந்த பிரபு முயற்சி பண்றாரு. But then he looked at Lord Chaitanya. அப்புறம் மறுபடியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவார். And then he said, "You're independent Supreme Lord. நீங்க சுதந்திரமான பகவான். I know you will do whatever you like. நீ என்ன பண்ண விருப்பப்படுறீங்க அதான் நீங்க பண்ண போறீங்க. So, if you do this, I will follow you." நீங்க சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பின்னாடியே நானும் வருவேன். So, when Lord Chaitanya finally took sannyas, Lord Nityananda was following him. சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்த பிறகு நித்யானந்த பிரபு கூடயே போறார். When after some time being in Jagannath Puri and spending some time in Jagannath Puri, Lord Chaitanya decided to leave and go to South India, or travel around India. Lord Nityananda said, "I will go with you." சன்னியாசம் எடுத்த பின்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு போய் பூரியில தங்குறார், ஜெகநாத்பூர்ல தங்குறார். அப்ப நித்யானந்த பிரபு ஜெகநாத்பூர்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு தங்கிட்டு இருக்கார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு முடிவு பண்ணா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு தென்னிந்திய யாத்திரை போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணார். அப்ப நித்யானந்த பிரபு சொல்றார், நானும் கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்றார். I know all the places. எனக்கு எல்லா இடமும் தெரியும். I know all the routes. எனக்கு எல்லா வழியும் தெரியும். And I know all the pure vegetarian restaurants on the way. எல்லா விதமான ரெஸ்டாரண்ட் எனக்கு தெரியும். சைவ உணவகம் தெரியும் எனக்கு. Of course, at that time there was no need for vegetarian restaurants. Everyone was vegetarian. அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி ஒண்ணு தேவையில்லை. சைவ உணவகம்லாம் தேவையில்லை. ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாரும் சைவமா இருந்தாங்க. எல்லாரும் பிராமணர்கள் நல்லா பிரசாதம் கொடுத்துட்டா இருந்தாங்க எல்லாருக்கும். And Lord Chaitanya said to Lord Nityananda, yeah, I know. Once you took me to Vrindavan, I already know how you guide me to the ways. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, ஆமா தெரியும். நீ நல்லா வழி காட்ட எனக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நான் விருந்தாவனம் போன்னு சொல்லும்போது நான் மாத்தி கூட்டு போயிட்டேன்ல, எனக்கு தெரியும் நீ வர. Because when Lord Chaitanya took sannyas, Lord Nityananda said, "I will show you the way to Vrindavan." ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்துட்டு விருந்தாவனம் கூட்டு நினைச்சார். அப்ப நித்யானந்த சொல்றாரு, யார் விருந்தாவனம் கூட்டு போறேன்னு சொல்லி கூட்டு போனார். And instead of taking him to Vrindavan, he took him back to Advaita Acharya's house in Shantipur. ஆனா நித்யானந்த பிரபு வந்து என்ன பண்ணாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு விருந்தாவனம் கூட்டு போறதுல அவரை வழி மாத்தி எங்க கூட்டு போயிட்டாரு, சாந்திபுர் கூட்டு போயிட்டாரு, அத்வைத ஆச்சாரியோட வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டாரு. And Chaitanya Mahaprabhu says, "No, you are just crazy. I will not go with you. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இல்ல நீ பைத்தியக்காரன், நான் உன் கூட எங்கேயும் சுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. You cannot behave yourself. நீ வந்து சரியா உன்னையே நான் சரியா பார்த்துக்க முடியாது. Never." உன் கூட நான் எப்பயும் போக மாட்டேன். So when Lord Chaitanya for 14 months he was traveling all over India, Lord Nityananda was remaining in Jagannath Puri. 14 மாசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை வந்துட்டார். தென்னிந்திய யாத்திரை வந்த பின்னாடி நித்யானந்த பிரபு அந்த சமயத்துல அவர் பிரிஞ்சு ஜெகநாத்பூர்ல தான் தங்கிட்டு இருக்கார். And he was counting days and hours and minutes and seconds when Lord Chaitanya will come back. ஜெகநாத்பூர்லயே உட்கார்ந்து காத்துட்டு இருக்கார், சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்ப வருவார் அப்படின்ட்டு மாத கணக்குல, நாள் கணக்குல, நிமிஷ கணக்குல, நொடி கணக்குல எண்ணிட்டு இருந்தார். And during this 14 months in Jagannath Puri, every day Lord Nityananda would go out on the streets, and by walking on the streets of Jagannath Puri, he would glorify Lord Chaitanya. இந்த 14 மாசம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ரோட்ல போயிட்டு அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய புகழை பாடிக்கிட்டே திரிஞ்சிட்டு இருந்தார். He came to deliver everyone by this Harinam Sankirtan. என்ன பாடுவார் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்துக்கு வந்தது should surrender to him. And he is my Lord and Master. And whoever says Gauranga, he will be the most dear to my heart. So his
beautiful, most beautiful sannyasi walking in the streets of Jagannath Puri, and basically, inducing everyone, just surrender and chant, Gauranga, Gauranga, Gauranga. நித்யானந்த பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த ஜெகநாத்பூர்ல எல்லா வீதிகளிலும் போயிட்டு கௌரவங்கள் கேட்ட சரணாகதி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். And then when Lord Chaitanya finally came back and Lord Nityananda was so happy, Lord Chaitanya, after a few days, just a few days, took him aside. சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த தென்னிந்திய யாத்திரைலாம் முடிச்சு திரும்பி வந்துட்டார். வந்த பின்னாடி நித்யானந்த பிரபு ஒரு பக்கம் கூட்டிட்டு போறார். And said to him, my dear Lord Nityananda, சொல்றாரு, என் அருமை நித்யானந்த பிரபுவே, you go away from Puri. நீங்க தயவு செஞ்சு ஜெகநாத்பூருக்கு போயிடுங்க. This is your service. இதான் உங்களுடைய சேவை. You spent enough time here in Jagannath Puri in Orissa. Now you go to Bengal. நீங்க என் கூட ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, நேரம் கழிச்சிட்டீங்க, நீங்க என்னுடைய சேவை எடுத்துக்கிட்டீங்க. இப்போ நீங்க வந்து எங்க போங்க? வங்காளத்துக்கு. And you saved the whole Bengal. நீங்க போய் வங்காளத்துல போய் இருக்கக்கூடிய மக்களை காப்பாத்தணும்னு சொல்றாரு. And without thinking twice, even though he was so attached to Lord Chaitanya, Lord Nityananda said, yes, my Lord, I will do whatever you tell me to do. எவ்வளவு பற்றோடையோட அந்த நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல, ஆனா எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு நீ போய் பிரச்சாரம் பண்ணு சொன்னாரோ ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்கல. பகவானே நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நான் போறேன். I'm your servant and the service to you is my life. I will not leave without serving to you. ஏன்னா என்னுடைய வேலையை உங்களுக்கு சேவை பண்றதா, என்னுடைய உருவமே நான் இங்க இருக்கிறதே உங்களுக்கு சேவை பண்றதா, நான் சேவை பண்ணாம இங்க இருக்க மாட்டேன், நீங்க சொல்ற சேவை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். And if you want me to go to hell, I will go to hell. நீங்க நரகத்துக்கு போக சொன்னா நான் நரகத்துக்கு போக தயாரா இருக்கேன். And if you want me to go to West Bengal, I will go to West Bengal. நீங்க வெஸ்ட் பெங்கால் போக சொன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் போறேன். So he went to Bengal, and the first kirtan which Lord Nityananda Prabhu in Panihati started, Harinam Sankirtan in West Bengal, outside of Navadvip. Of course, Lord Chaitanya himself started Sankirtan movement in Navadvip, but Lord Nityananda started spreading this Sankirtan movement outside of Navadvip. And his first kirtan was in Panihati when he arrived to Bengal, when he crossed Ganga. நித்யானந்த பிரபு முதல்ல மேற்கொங்கலத்துக்கு வந்த போது அவர் செஞ்ச முதல் கீர்த்தனம் வந்து பாணிஹாட்டி அப்படின்னு எடுத்திருந்தா. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்கனவே வந்து நவதீப் நதியால வந்து கீர்த்தனத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா முழு வங்காளத்தையும் அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் செஞ்சு கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வந்தார். And his first kirtan in Navadvip lasted for 3 months non-stop. அவருடைய முதல் கீர்த்தனம் நவதீபத்துல 3 மாசம் தொடர்ந்து நடந்துச்சு, நிறுத்தவே இல்லை. 3 மாதம் கீர்த்தனம் பண்ணார் தொடர்ந்து. He was dancing and chanting, and all his associates were dancing and chanting, and very soon all the villagers started dancing and chanting, and nobody ate, nobody slept, and nobody drank for 3 months. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆட ஆரம்பிச்சார், பாடி ஆட ஆரம்பிச்சார். அவருடைய சகாக்கள் பாடி ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த கிராமமே சேர்ந்து பாடி ஆட ஆரம்பிச்சது. இப்படி அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முழு நகரமே சேர்ந்து பாடி ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. 3 மாசம் யாரும் சாப்பிடல, தூங்கல, குடிக்கல, வெறுமனே கிருஷ்ணனுடைய பேரை பாடி ஆடிட்டு இருந்தாங்க. If you believe it, you're saved. If you don't believe it, you will go to hell. இதை நீங்க நம்புனீங்க அப்படின்னா நீங்க காப்பாற்றப்படுவீங்க. இதை நீங்க நம்பல அப்படின்னா எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போவீங்க. It is said that during this kirtan, little boys who were jumping and dancing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, developed such enthusiasm and such a strength. அந்த சின்ன குழந்தைகள் அந்த கீர்த்தனத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சின்ன குழந்தைகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடி ஆடினாங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு பலத்தை உற்பத்தி படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா that they would jump on the coconut palms and were dancing on the coconut palms. அந்த சின்ன குழந்தைங்க அந்த பாடி ஆடுறதுல வளர்ந்துகிட்ட அந்த ஆர்வம் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க குதிச்சாங்க அப்படின்னா தென்னை மரத்து மேல இல்ல பனை மரத்து மேலதான் போய் ஆடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க எகிரி குதிச்சு அந்த அளவுக்கு அந்த உற்சாகத்தோட ஆடினாங்க. And then in ecstasy of this kirtan, sometimes some of these little kids would come to the palm and would pluck this palm, uprooted this palm completely. அந்த சின்ன குழந்தை எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்துல இருந்தாங்க கீர்த்தனத்துல அப்படின்னா அவங்க டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பனை மரத்தெல்லாம் புடிங்கி ஆடுவாங்க, புடிங்கி போட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு
பலத்தையும் அந்த ஆர்வத்தையும் வளர்த்துக்கிட்டாங்க கீர்த்தனத்துல. You can try it during the next kirtan. அடுத்த கீர்த்தனத்தை உங்களால பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு. Anyway, that's the power of Lord Nityananda. He is the Lord himself. ஏன்னா இதான் நித்யானந்த பிரபுவுடைய சக்தி. ஏன்னா அவரே வந்து பகவான் தான். He can empower anyone by the media of the holy name. இந்த ஹரியாவம் அப்படிங்கற இந்த ஒரு விஷயத்தினால யாருக்கு வேணா இந்த பலத்தை கொடுக்க முடியும் அவரால. But he himself was empowered by the Lord himself, by Lord Chaitanya himself. ஆனா அந்த நித்யானந்த பிரபுவுக்கு எங்க சக்தி வருது அப்படினா சைதன்ய மகாபிரபு தான். And in the service of Lord Chaitanya, he was ready to do anything. சைதன்ய மகாபிரபுடைய சேவைக்கு வந்துச்சுனா எதையும் செய்ய தயாரா இருந்தார் நித்யானந்த பிரபு. It is said that his next stop was Saptagram. அடுத்து அவர் சப்தகிராமத்துக்கு போறார். And in Saptagram, Lord Nityananda he converted 2,500 Buddhist monks and 2,500 Buddhist nuns. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த சப்தகிராமத்துக்கு போனார். 2500 புத்த பிட்சுக்களை வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு மாத்திட்டார், ஆண்களையும் பெண்களையும். It was a very it was a very cruel conversion mission. They were really into conversion. அங்க என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மதம் மாற்றத்துக்கு பண்ணிட்டார். அங்க இருந்த ஜெயினர்களா புத்தர்களா வந்து ரொம்ப கொடூரமான முறையில் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண பக்தர்களா மாத்திட்டார். It is said that our Srila Prabhupada, His Divine Grace, A.C. Bhakti Vijnana Goswami Prabhupada, is a Shakti Avesh avatar of Lord Nityananda Prabhu. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியாரான ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். Lord Nityananda Prabhu, he converted Buddhist monks and Buddhist nuns, which is not so bad. நித்யானந்த பிரபு வந்து பௌத்தர்களை வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு மாத்தினது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. But Srila Prabhupada converted thousands of hippies into Vaishnavas. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான ஹிப்பிகளை மாத்தினார் கிருஷ்ண பக்தி. அதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய விஷயம். Which is much more difficult. அதான் இருக்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம். And Udaranadatta, he converted the leader of Suvarnavanik community in Saptagram. சப்தகிராமத்துல சுவர்ணவர்ணிக் அதாவது தங்க வியாபாரம் செய்யக்கூடிய எல்லா மக்களையும் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு மாத்தினார். And Srila Prabhupada is from this Suvarnavanik caste, and he is a descendant of Udaranadatta, the leader of Suvarnavaniks in Saptagram, converted by Lord Nityananda. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த சுவர்ணவர்ணிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான். அவரும் வந்து இந்த நித்யானந்த பிரபு எந்த பௌத்தர்களை மாத்தினாரோ அந்த வழியில வந்தவங்க தான் எல்லாரும். And of course our Balarama Govinda Prabhu is also Suvarnavanik. He follows the family tradition. He's doing the family business of all Suvarnavaniks. இது வந்து ஒரு குடும்ப வியாபாரமாவே இருக்கு. So anyway, so that was the beginning of the conquest of West Bengal, which was completely converted by Lord Nityananda into the followers of Lord Chaitanya. இது வந்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய அந்த வெற்றி கொள்வதற்கான ஆரம்பம் தான் இந்த மாதிரி 2000 பௌத்தர்களை மாத்தினாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நிறைய செஞ்சார் கிருஷ்ண பக்தி மாத்தினார். And therefore that was the plan of Lord Chaitanya, the secret plan which Lord Chaitanya had by sending Lord Nityananda. இப்படிதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு ரகசிய ஒரு திட்டமா இருந்துச்சு. நித்யானந்த பிரபு அனுப்பிச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் கிருஷ்ண பக்தர்களா மாத்தணும் அப்படின்னு. What he wanted to come back to Bengal. ஏன்னா அவர் மறுபடியும் பெங்காலுக்கு வரணும் பண்ணாரு. But he wanted to come back in a completely new capacity. சைத்தன்ய மகாபிரபு மறுபடியும் வரும் பொழுது அந்த மேற்கு வங்காளம் முழுக்க மாறி இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டார். When Sri Chaitanya Mahaprabhu was there, nobody really appreciated him. சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கும் பொழுது வங்காளத்தை யாருமே அவர் பெருசா எடுத்துக்கல. Few of his associates appreciated him and his movement, but most of the people were kind of neglectful or even offensive towards Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபு மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சில மக்கள் தான் வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை புகழ்ந்து பேசினாங்க. மற்றவர்கள்லாம் வந்து அபராதம் பண்ணக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க. But Lord Chaitanya, not without a reason, to descend in Bengal, because Bengal was a very fallen place at that time.
ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து வங்காளம் வந்து மிகவும் வீழ்ச்சியடைந்த ஒரு நகரமா ஒரு மாநிலமா இருந்துச்சு கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம. Lord himself descended in a very fallen place because that's his mission, to develop, to deliver the most fallen people. ஏன்னா பகவானுடைய மிக முக்கியமான அவதார நோக்கமே இதுதான், மிகவும் வீழ்ச்சியடைந்த மக்களை கடத்தேற்றணும் அப்படின்றது தான். அதனால அவர் மேற்கு வங்காளத்துல பிறந்தார். But the Lord himself, Lord Chaitanya himself, was unsuccessful in this. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே இங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டார், இங்க இருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சியடைந்த மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்துல. And therefore he sent Lord Nityananda and he said, நீ போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு வெயிட். And Lord Nityananda was completely successful. To this day, in every village in Bengal, everyone is chanting the glories of Lord Nityananda. People, they come back home and they sing the songs about glory of Lord Nityananda to this day. இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் நித்யானந்தருடைய புகழ பாடிட்டு தான் இருப்பாங்க. அவங்க வீட்டுல வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் வந்தாங்க அப்படின்னா நித்யானந்தர் புகழ்ந்து பாடாத நபரே இருக்க மாட்டாங்க. When finally Lord Chaitanya came back to West Bengal, the whole West Bengal surrendered to him. எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி நித்யானந்த பிரபு பிரச்சாரம் பண்ண பின்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு மேற்கு வங்காளத்துக்கு வரார். மேற்கு வங்காளத்துக்கு வந்த உடனே அந்த மேற்கு வங்காளத்துக்கு எல்லாருமே சைத்தன்ய மகாபிரபு சரணாகதி அடைஞ்சாங்க. The whole West Bengal recognized him as their savior. அந்த முழு மேற்கு வங்காளமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் நம்முடைய அவதாரம் அப்படிங்கறத காப்பாத்த வந்தார் அப்படி. And the whole West Bengal accepted this Sankirtana movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை முழு மேற்கு வங்காளம் ஏற்றுக்கிட்டது. By chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why? Because Lord Nityananda wanted to serve Lord Chaitanya. இப்படி எல்லா விதமான மக்களும் வந்து பகவானுடைய பேரை சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்பினார். நித்யானந்த பிரபு அந்த சேவையில் ஈடுபட்டார். This desire is sufficient to bring us all success. இந்த ஆசை இருந்தா போது நமக்கு எல்லா விதமான வெற்றியும் வந்து சேரும். Why Srila Prabhupada was so successful? ஏன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக உயர்ந்த வெற்றி அடைந்தார்? Only because he had very strong desire within his heart. ஏன்னா அவருடைய இதயத்துல அவ்வளவு தீவிரமான அந்த ஆசை இருந்தது, சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தது. No other things he had. அவருடைய இதயத்துல வேற எந்த வித எண்ணமும் கிடையாது. No money, no followers, no material strength, nothing. Just desire in the heart. அவர்கிட்ட பணம் கிடையாது, பின்பற்றக்கூடிய ஆள் கிடையாது, சேவை பண்றதுக்கு வேற யாரும் கிடையாது. ஆனா அவருடைய மனசுல ரொம்ப கனமான எண்ணம், அந்த ஆசை மட்டும் இருந்துச்சு, சேவை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. Desire to serve Lord Chaitanya and Lord Nityananda. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் நித்யானந்த பிரபுக்கும் சேவை பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ரொம்ப கடுமையான வலிமையான அந்த ஆசை மட்டும் இருந்துச்சு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு. And because of this desire, Srila Prabhupada conquered over the whole world. இந்த ஆசை அவருடைய இதயத்தில் இருந்தனால தான், ரொம்ப பலமா இருந்தனால தான் உலகம் முழுக்க வெற்றி அடைந்தார். உலகத்தையே வந்து வெற்றி கொண்டார். He came to Russia, he conquered Russia. He came to America, he conquered America. He came to Germany, he conquered Germany. ஸ்ரீல பிரபுபாத் எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்க எல்லாமே வெற்றி அடைஞ்சார். அவர் ரஷ்யாவுக்கு போனார், ரஷ்யா மக்கள் எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சார். அங்க அமெரிக்கா போனார், அமெரிக்கா மக்கள் எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சார். அப்புறம் யூரோப்புக்கு போனார், யூரோப்பில் இருக்க மக்கள் எல்லாத்தையுமே வெற்றி அடைஞ்சார். Because Lord Nityananda empowered him with this desire to serve Lord Chaitanya. ஏன்னா நித்யானந்த பிரபுவுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தினால அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவை பண்றதுக்கான அந்த வலிமை கிடைச்சது. And if we get the Ashirvad of Srila Prabhupada, we will get the same desire in our heart, and we will conquer over Madhurai city and many other cities. அதனால நமக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த ஆசீர்வாதம், அந்த கருணை, அந்த வலிமை கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளும் இந்த மதுரை போன்ற பல நகரங்களை நம்மளும் வெற்றி கொள்ள முடியும். Because Lord Nityananda is the source of spiritual strength. ஏன்னா நித்யானந்த பிரபு தான் ஆன்மீக பலத்தினுடைய மூலம். And spiritual strength is what we need to follow this path of devotional service. ஏன்னா நமக்கு ஆன்மீக பலம் இருந்தாதான் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில, ஆன்மீக வழிமுறையில நம்மளால ரொம்ப சீக்கிரமா நடக்க முடியும். He gives us this achyuta bhav, the spiritual strength
to follow this, to practice this devotional service and to help others to practice devotional service. நித்யானந்த பிரபு தான் வந்து அச்சுத பல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக பலத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ஆன்மீக பலம் இருந்தாதான் ஆன்மீகத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த சாதனைகளை நம்மளால ரொம்ப கண்டிப்பாகவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் செய்ய முடியும். அந்த சாதனைகளை செஞ்சாங்க நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். And if we don't get the strength by surrendering to spiritual master Srila Prabhupada and all his predecessors and ultimately Lord Nityananda, if we don't get stressed, we will become yet another cheating religion. நம்ம எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் நித்யானந்த பிரபு கிட்டையும் இல்ல அவரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாத கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு அவங்க கிட்ட இருந்து பலத்தை பெற முடியலையோ அப்படிப்பட்ட நபர்கள் வெறுமனே ஏமாற்றக்கூடிய நபர்களாக தான் இருப்பாங்க. Where people are just delivering God by getting some donations in exchange. மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி கருணை இல்லாம அப்படி பலம் இல்லாம செய்யக்கூடிய பக்தி அப்படிங்கிறது வெறுமனே ஏதோ பணத்துக்காக கடவுளை வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய மக்களா தான் இருப்பாங்க. And nothing changes in the people's heart. மக்களுடைய மனசுல எந்த வித மாற்றமும் இருக்காது. Nothing really changes in their lives. அவங்க வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் இருக்காது. That's called cheating. அதுக்கு பேர் ஏமாத்துறது. But if we obtain the spiritual strength which is coming through Lord Nityananda, from the Supreme Lord Krishna and Lord Chaitanya, through Lord Nityananda and through Prabhupada, then we will be able to really change our own hearts and the hearts of other people. எப்ப நம்ம பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கருணையை ஸ்ரீல பிரபுபாத மூலியமா பெற்று அந்த பலத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோமோ அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், மக்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெறுமனே ஏமாற்றக்கூடிய நபர்களாக தான் இருக்கும். Thank you very much. Hare Krishna. Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Gauranga. வந்திருக்கக்கூடிய மகாராஜரோட பேரு திரு பக்தி விஜயான கோஸ்வாமி மகாராஜ். இவர் வந்து ராதாஸ் மகாராஜுடைய சீடர். இவர் வந்து குறிப்பா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு விஞ்ஞானி. இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து விஞ்ஞானத்தில் அதிகமா ஈடுபட்டிருந்தார். விஞ்ஞானத்துல தான் ரொம்ப ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடியவர். எப்ப வந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டாரோ இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், இந்த பகவானை எப்படி விஞ்ஞானபூர்வமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அவர் ரொம்ப ஈடுபட்டார். ஸோ இப்போ நீங்க உபன்யாசத்தை கேட்டிருக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் அவருடைய உபன்யாசம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. ஏதோ நார்மலா பேசாம ஒரு ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான கருத்துக்களை எடுத்து கூடக்கூடியவர். இவர் வந்து இன்னைக்கு ரஷ்யால ஆயிரக்கணக்கில் கிடையாது லட்சக்கணக்கில் வந்து பக்தர்கள் மாறி இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் தான். எல்லாருமே கோஸ்வாமி மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவர் நிறைய சன்னியாச சிஷ்யர்கள் இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ரஷ்ய நாடு முழுக்க கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அது மகாராஜாவை தான். ஸோ மகாராஜ் வந்து போன வருஷம் இங்க வந்து யாத்திரையா வந்திருந்தார். நம்மளுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அவங்க ஏதோ வேற டைரக்ஷன் போட வேண்டியவங்க நான் கூப்பிட்ட ஒரு முறை இங்க வந்து மதுரைக்கு வந்துட்டு போங்க ஸ்ரீரங்கம் போற வழியில அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஸோ வந்தாங்க, வந்து ஒரு 2 நாள் தங்கினாங்க. ஸோ இந்த வருஷமும் அவங்க வந்து கூப்பிட்டதால வந்திருக்காங்க. இந்த வருஷம் கடைசியில டிசம்பர் மாசம் கடைசியில மகாராஜ் மறுபடியும் வரன்னு சொல்லியிருக்காரு. வந்து ஒரு 4-5 நாள் தங்கி இங்க வந்து ஒரு பெரிய உபன்யாசம் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கார். ஸோ அதனால பக்தர் எல்லாருமே அவரை வரவேற்க விதமா ஒரு முறை எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. His Holiness Bhakti Vijnana Goswami Maharaj ki